welcome, ladies and gentlemen and others. Signore e signori, benvenute e benvenuti a questa finalissima del Campionato Europeo 2022 di Poetry Slam. Fantastic to have you here at this final of the European Poetry Slam Championship in Rome 2022. So with me on stage we have the coordinator of the regional area for the LIPS, Lega Italiana Poetry Slam, Viola Margaglio. È un onore essere qui e al mio fianco il campione mondiale di Poetry Slam, nonché membro del collettivo Wow Incendi Spontanei. Un grossissimo applauso per Giuliano Lagos. So, it's fantastic to have you here. Okay. Siamo molto emozionati, Molto, posso dirlo, perché è una serata speciale, voi siete tantissimi, quindi faccio subito questo coming out. It is fantastic to have you here. There's so many people that came today in order to listen for some foreign poetry, like it's international poetry tonight. So we hope that you're ready to hear that. Fantastic, thanks. Siamo pronti, eh? We are ready. So, Viola, what is a poetry slam? Che cos'è un Poetry Slam? Beh, suppongo che una sala così piena qualche idea già ce l'abbia, ma noi siamo molto fedeli ai rituali e quindi ve lo spieghiamo. Che cos'è? È una sfida, un gioco, appunto un rito in cui alcuni poeti, performer, portano le loro cose. That's it. So basically, if you're here tonight, supposedly you know what a poetry slam is. It would be very bizarre if you arrived to the final of the European competition and you don't know what a poetry slam is. But in case you don't know, we're gonna tell you again the rules. The poetry slam, as Viola was saying, is a competition, is a ritual actually, where poets can arrive on stage and share their own things, their own poetry, and well, there's gonna be someone voting this poetry, you know? Esatto, perché ci sono delle regole e quindi abbiamo anche dei votanti per portare avanti la gara. There are some rules, and therefore in the rules there are also rules about who's gonna vote and who's gonna decide who is the new champion of the European Championship of this year. E andremo a definire la campionessa o il campione di questo campionato europeo 2022. Exactly. Quindi so abbiamo tutti una grande responsabilità questa sera. that's it. And so I would ask you, let's say the rules to the people. Le regole le diciamo, ok, vi dico la prima regola del Poetry Slam che verrà fedelmente seguita, perché questa sera facciamo proprio un Poetry Slam con le regole quelle classiche. La prima è testi assolutamente originali. That's it. So the first rule, and we're gonna stick to the rules perfectly. So the first rule is you can't perform anything that you haven't written yourself. So everything you're gonna hear tonight will be, has been written, has been composed by the people that are sharing with you on stage. So that's it. Okay, if you're very, I see you're very charming. That's fantastic. So if you hear something, that person on stage wrote the thing in his room. He was like, oh my God, I should write some poetry, and he did. So what you're gonna hear tonight has been written by the person who is gonna perform to you. E aggiungo quindi che questo ci richiede veramente di accogliere con il cuore estremamente aperto tutto quello che arriverà, perché fa proprio parte di un pezzetto di anima, della personalità dei poeti che si esibiranno su questo palco. Quindi mi assicuro, vogliamo tenerlo aperto questo cuore o no? Cheer up for the people who's gonna share their own soul with you. That's it. This was the first rule. What's the second rule, Viola? La seconda regola è che non si possono utilizzare oggetti di scena né costumi particolari e teatrali che non indosseremo nel nostro quotidiano, insomma. That's it. So you can't use any props, you can't use music, you can't use any costume. Well, if you dress bizarrely on stage, it means that you dress bizarrely in real life. We don't judge. Well, I mean, it's fantastic. Do I look like a pirate today? Like a little pirate? Sei il mio Jack Sparrow. A little bit of Jack Sparrow. Yeah. I'm gonna pay the copyright to Disney. But if I do this, that means that in real life I dress up like this. And so, I mean, you can't dress differently from what you do. Giuliano fa eccezione perché si veste così veramente, quindi vabbè che stasera non è in gara, ma pure fosse in gara glielo consentiremmo. That's it. So this is the second rule. What about the third rule? The third rule, la terza regola, è che c'è un limite di tempo per ogni performance, che
è di precisamente 3 minuti e 09 secondi, dico bene? 10, ok, siamo ok. gentilissimi, gentilissimi. So, Addirittura 10 secondi. that's it. So the third rule is you can't perform on stage for more than 3 minutes and 10 seconds. Because after that, some people say that's not poetry anymore, that's kidnapping. We don't want to Comincia esatto a diventare un rapimento a mano armata di microfono. mano armata poetica, that's Esatto. it. That's a guy who's been kidnapped by poems. So like, no, please. Per esperienza si è contento che finalmente ci sia questa regola per impedire che ciò accada di nuovo. Exactly. So basically, so if there's a rule that means that, I mean, you can perform for just 3 minutes and 10 seconds, that means that after 3 minutes and 10 seconds, something happens. What happens after 3 minutes? Qualcosa succede dopo 3 minuti e 10 secondi e questo qualcosa, una parola un po' brutta, suona male, penalità. Penalty. Ma come facciamo a associare delle penalità a una poesia? How do you do penalty on a poem? Well, if there's penalty on a poem, that means there are some scores, some votes. Che avremo dei voti, esattamente, dei voti numerici che quindi andranno ad essere decurtati. Exactly. So that means that someone is gonna vote for the poem that you're gonna listen, and therefore we're gonna have some votes for every poem. And if the poet goes beyond the 3 minutes and 10 seconds, therefore we're gonna subtract something. Basically, we're gonna subtract precisely Precisamente. 0.5 every 10 seconds after the 3 minutes and 10 seconds. 0.5 punti ogni 10 secondi dopo i 3 minuti e 10. Exactly. Perfect. Okay. Grazie. Fantastic. Look at that. That's it. Non me la ricordo mai questa cosa. All the IELTS and C2 certification finally that were useful. At the end, if they say, why did you study English? To do this. Kind of Esatto, thing. era tutto nella nostra vita per arrivare a questo punto, su questo palco, qui con voi questa sera. Ricordiamo anche che i voti, che saranno 5 per ogni performance, avranno appunto il voto più alto e quello più basso verranno eliminati. Si fa una somma dei 3 voti intermedi. Exactly. So there's going to be 5 votes for every performance. So we're going to find 5 judges between you, among you. And the 5 votes, we're going to remove the lowest and the highest, because maybe there's some lovers of poetry here. Sì, ci or sono some amanti enemies. segreti That's o, it, like the poets, usually they ask for money for appunto, people. o amanti incazzati che That's poi it. vanno esatto a And votare. And then Potrebbe they don't succedere. give money back to the people when they ask for that, and people are gonna give bad votes. So we won't do that. So we remove the lowest vote and the highest vote. We're gonna have the three votes in the middle, and that's gonna be the vote of the performance. But now we should find these 5 judges. What do you think? Adesso sì, dobbiamo proprio trovare le 5 persone o i 5 anche gruppetti, volendo, di persone, di giudici, e quindi cominciamo a chiedere una cosa però importante. Okay. Chi tra di voi non conosce nessuno dei poeti o delle poetesse in gara, ma prima dobbiamo dirgli chi sono. Giusto. Let's Giusto. go with the poets. Because Dai. after that, we're gonna give you the name of the poets, and after that you can say if you don't know them. If you don't know them, then you can raise your hand, because that's gonna be fair. Okay. Siete imparziali, esatto. Let's go. These guys here, these girls here, these people here, everybody that you like won the national championship of their own nation, and then they came here in Rome and they passed the semi-finals, and now these 6 people are here to share their poetry with you. So we're gonna hear a fantastic round of applause for Sono già dei campioni delle loro nazioni, hanno superato le fasi semifinali dei giorni precedenti, sono qui questa sera e sono dal Belgium, from Belgium, un applauso per Galin. Galen e per l'Italia, in rappresentanza di un paese a caso che non conosco, non mi riguarda, per l'Italia Filippo Capobianco. And from Luxembourg, Nicolas Calme. Un applauso a Lussemburgo. Per la Spagna Pavlovski. This is gonna be hard, so bear with me, sorry. From Czech Republic, Vasek Zase. E per finire in rappresentanza di Cyprus, Melissa Zonga.
Ok, avete la lista dei 6 performer di questa sera, quindi se li conoscete dovrete fare la vostra parte in termini di applausi, eccetera, ma non potrete votare. Invece, chi non conosce nessuno di loro? So now that you know the names, so you know that you can cheer, you can have a many round of applause that you want, but you can't vote during the night. But if you don't know them, then you can be a judge. And we encourage as many as known Italian people in the room to also be judge, in order to be as fair as possible. So Abbiamo già 2 mani alzate. raise your hand who doesn't know any poet in the competition. Ce ne sono parecchi, quindi tanto faremo un cambio giuria a un certo punto. At some point you're gonna change the jury, so it's just the first jury. Okay. There. Abbiamo un You raise your gruppo. hand for the other person. Okay, all together. Okay. Also you, the same group or not? Yeah, Yes. it's gonna be a group. Okay, Tutta la let's fila, go. But this is perfetto. Italy, let's do it. Okay, what's your name as a collective? The Erasmus! God bless Erasmus! Adoro gli Erasmus. Thank you. San Lorenzo vibes qui nella sala. Definitely. So, can we please give a blackboard or whiteboard in our case to the Erasmus? It's here. Yeah, our Look at that. shiny birds, le nostre lavagnette Tan, tan, ta, ta, luminose. We're gonna do a very, very democratic thing. Just pass the blackboard and the whiteboard. Sì, esatto, Don't break cominciamo it. a Look at vivere that. lo spirito di costruire insieme questo spettacolo, quindi anche il passaggio della nostra lavagnetta al nostro gruppo Erasmus, Fantastic. giudice Erasmus. Fantastic. Vai, you choose. Raise your hand. Io vado dall'altra parte perché si era alzata una mano di là e quindi... Guarda, la ragazza lì in fondo You. la vedo bella carica. Hello. You guarantee you don't know any of the poets in the competition? She just met them yesterday. Okay, but you met all of them. You don't have any preferences for them. That's done. But Portugal is out, so we think it's fair. Okay, thank you very much. What's your name again? Lee! Un applauso. Okay, raise your hand. Raise your hand. Vai, scegli tu, you choose. Tan, 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 tan. There are 2 here, so you could work together. Okay for you? Okay? Anche se non vi conoscete, also if you don't know each other, you can work together. Why not? Fantastic. La magia del Poetry Greetings. Slam. They introduce each other. Fantastic. What's your name? We need just one name. Sara. Thank you, Saras. La Saras. Saras. Take the blackboard, the whiteboard. Oh, a round of applause for Saras, guys. Oh, come on. Teniamo le calde queste mani, eh. You go. Ok, alzate le mani, raise your hands, please. We miss 2. Ok. E in fondo, perché Ok. siamo assolutamente... vogliamo coinvolgere tutti. Urlate un nome. Maria! E amiche per laggiù. My optician won't be happy that I have to watch to the Ci vorrà un po' blackboard. di tempo forse per l'arrivo della vostra Okay, the lavagnetta, blackboard ma is coming, don't you con worry. fiducia. Ecco che volano. They lost the pen. Okay, at the end of the show you're gonna have the blackboard. Don't worry, it's getting. And the last one. Who's gonna be the last judge? Oh, what last judge? Dai, Look dai. at that. Per- What? Who's? It's a name from the Chi è Giulio? graveyard. Who's happening? I have no idea. C'è una mano lì che si Where? sporge. There. Ciao. Hello. You sure you don't know any poet in the competition? Alright. Are you sure? Because I saw you this day. Look like you know someone. He's outside. Alright. Okay. Here. What's your name again? Alice! E ce li abbiamo. We got it. Oh my god. Okay, it's been hard. Okay, but now there's one question to do. So we found all the judges, but the rest of the people, are they gonna sleep during the night? Assolutamente no.
Perché? Perché questo, come dicevo, è uno spettacolo che facciamo tutti insieme, lo co-creiamo e quindi cosa vogliamo da loro? So basically, I mean, we have the judges, but it's impossible that the rest of you can't just leap. This is a shares situation. Therefore, everybody has to do something. In particular, we want the audience to let the judge know how you think they should give votes. It's okay for you? Dovete influenzare la giuria a seconda di quello che vorreste sentirgli votare, quindi per esempio, se sentite una poesia che valuterete... No, aspetta, dilla tu questa. No, it's perfect. For you, if you think that a poem should get a 6. Esatto, se una poesia è da 6. Oh, what is it? This is a 4. Qualche A 6! A 6 for the final! This is La a 6. sufficienza alle finali europee, l'applauso ci sta tutto. Ma, se questa poesia invece pensate che sia da 7. This is 7. What about a poem that deserves an 8? Esatto! Cominciano a scaldarsi, mi piace. E invece un 9! Okay. This is important. We have all the worders looking in the stream right now. Let's do it properly. Hi, ma'am. A little bit scared, but let's do it properly. What if here you hear the most beautiful poem you've ever heard? A fantastic poet, a poetic orgasm, something incredible, a poem that for you needs to have a 10! Un orgasmo poetico, ragazze! All right! Grazie, me la prendo tutta, ce la prendiamo pure noi That's questa it, energia, that's questo it. calore, That's grazie. it. But what happens if you want a 10 and the judge give a 4? Esattamente. They know where you live. Vogliamo sentire il dissenso. Okay, perfect. So, well, basically, we know more or less everything right now. Yes. We just have to decide who's gonna start. Esattamente. All right. Come facciamo a decidere chi comincerà, chi sarà la prima persona, forse poco fortunata, ad aprire le danze questa sera? Well, to decide who's gonna start, we're gonna use the most random means in the world. We're gonna ask a random question to someone. Una cosa a caso, quindi Okay, vai so Giuliano. do you want me to ask? Perfect. So, I need an English speaker. Raise your hand, an English speaker. Okay? Okay, fantastic. But you are a jury, you can't do it. I do it. You know the poet. An English speaker, come on, I got someone. You. Questo non- What year, in what year you fell in love for the first time? Oh, it's a poetry event. What Momento expect? gattino. What? 2008? Okay, fantastic. So, 2 plus for 0. you, good for you. Good for you. A round of applause for love. Guys are fantastic. 2 plus 0, 2 plus 0 plus 8, it's a 10. 10 plus 0 is a 1. Therefore, the first poet coming on this stage is gonna be... Gaelan per il Belgio, From Belgium. Mamma. Exactly. I mean, everybody, every time someone goes on stage for the first time, they're gonna go, oh no, I'm the first one. People's gonna be so, I don't know, not ready to do that. And that's the reason why we invented a thing called sacrifice. Il sacrificio, il sacrificio di un poeta umano, si pensa. Exactly. There's Si gonna suppone. be a sacrifice, and in this case, a sacrifice is gonna be done. And sacrifice is a poem that a poet comes here and does a poem that is not in the competition. So you can try to vote with this guy. Esatto, testeremo la giuria con un poeta fuori gara che stiamo per presentare. Exactly. This guy comes from France. Oh, France. Oh, what do you have against France? He's one of the co-founder of the World Poetry Slam Organization. È uno dei cofondatori del WPSO, l'Organizzazione Mondiale di Poetry Slam. And his name is Dareka. Dai, per aprire le danze. Abbiamo fatto ringraziamenti.
Buonasera. Is that Spanish? I don't know. Okay, perfect. No parlo italiano, disculpe, scusi. Thank you very much for Voi Incendiari, Spontanei and Lips for this incredible event. It's very great, it's amazing, you're already amazing, so it's perfect. I'm here with you, I'm very happy. My mother-in-law is coming to my place Monday from Belarus. It's been 3 years I didn't see her. And now I'm here doing poetry instead of cleaning my place, but it's very cool. It's been 3 years after the oppression and the dictature, and my friend's husband kidnapped, and everybody, all the artists are in exile now from Belarus, and some join Ukraine people to fight. And so I have a very not funny poem to share with you, but I share it with my heart. It's called something like Ti amo vero solo un piccolo. Yes, this one. Je suis si bien en toi, lentement tu me broies. Je ploie, je plie sous le poids du dépit, de défi, te renie. Tu as joué à la belle amoureuse avec ton corps de pute et ta gueule d'image pieuse. La mère, la putain, l'ouvrier, le marin, l'allure de grande bourgeoise qui respire le café du matin. Et tu as enlacé mon corps rêche et glacé, de tes doigts caressés, mon vasculaire percé. Et je t'ai cru peut-être même, te crois-je encore. Quand la campagne est calme, c'est qu'elle couve ses morts. C'est les chardes dans la sphère, et les chars dans les chairs, et les cris dans la rue. Ma fenêtre, j'observe de ton orgasme l'enfer, tous les jours, est repu. De la cime des villes, des hymnes, des cimes, les piétons, la piétaille, au violon, la volaille, de la mise en carafe, de la mise en tropisme, du pôle Nord au tropique, ton cancer me la acère et s'en va, son chapeau sous le bras. Et toi, tu restes là, las de tous tes exploits, dans mon lit, en sueur, dans mes bras. Mais c'est toi qui me baises à chacun de nos ébats. J'ai partagé ta couche, ta chaleur, tes croyances. Tu trahis ce que tu touches, brise mon âme de faïence. Quand tu uses de ton charme, ce sont des bras qui s'arment. Le vin aux oppresseurs, la morale au pressoir. Tu t'escrimes au marché et de tranches et de stock, le monstre au sans visage. Tu parcours appliqué le livre des époques et tu écornes chaque page. C'est la suie et le noir, c'est la nuit, le grand soir, c'est la pluie sur l'espoir. Un concept qu'on invente, qu'on avance de concert dans un cercle de Dante. Et c'est l'être machine, le métro, la police, le bâton et l'échine dans l'étau sont complices. Tu as fait s'ériger des civilisations, tour à tour dirigées par des fous, par des pions. Et si tu nous fais construire, émerger du chaos, c'est pour qu'on ne veuille fuir, accueillant, en riant, l'étreinte du bourreau. Tu nous abreuves de foi, de loi, nous fais braire et danser, la paix dans ma cité. Mais au napalm de mes pensées, je brûlerai ton nom. Humanité, je t'aime. Je t'aime, humanité, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'embrasse encore de mes baisers acides. Je m'abandonne à toi, au mépris, à la honte. Quand on avance serein et se jette dans le vide, c'est encore et toujours le premier pas qui compte. Grazie mille. Dareka! Grazie per questo sacrificio e per tutto il lavoro fatto con la World Poetry Slam Organization, che è sicuramente un'entità fondamentale per ciò che sta succedendo qui questa sera e nei giorni passati. Thank you to the REC and the World Poetry Slam Organization that made this possible.
And well, there is the moment. There is the moment, the most important moment. È il momento importante di andare a testare la nostra giuria nuova di zecca. Quindi, giurati, votate. Quindi, mentre voi vi diamo un attimino di tempo. Exactly. So while you are voting, we're gonna take this occasion to thank some people that are here tonight. So meanwhile you can vote. So here tonight there are some institutions that sponsor this event. Thanks. There are some institutions tonight that sponsor these events, and we want to thank this institution. Senza queste istituzioni non saremo qui questa sera, quindi andiamo a ringraziarle. Cominciamo da Belgium Embassy in Italy. l'ambasciata del Belgio a Roma, delegazione per le Fiandre in Italia. The Cervantes Institute in Rome. L'Istituto Cervantes di Roma. Spain Embassy in Rome. L'ambasciata di Spagna. Luxembourg Embassy in L'ambasciata Rome. del Lussemburgo. Centro Ceco a Roma, so the Czech center in Rome. Per la Repubblica Ceca. Yeah, it was Italian. Yeah, that's it. And well, the Hellenic institution in Rome as well. Il centro ellenico a Roma. And also, this is most difficult to say. It is the Via Vai, which is the department for the cultural exchange between Italy and Germany in Rome. In breve, via vai. Exactly. Moreover, tonight there's also the chief of the cultural affairs of the second municipality of Rome. Inoltre abbiamo l'assessore alla cultura, un applauso per Rufo. Fabrizio Rufo, thank you for being here. So, are you ready with the votes? Beh, ormai avrete fatto in tempo a scrivere i vostri voti, quindi let's ci go. danno dei segni di assenso e 1, 2, 3, slam! Oh, look at Erasmus, what they've done. abbiamo degli artisti nel gruppo Erasmus. Graffiti, fantastic. So this is also a way of testing how much we see, because it's not easy. How far can you see from Allora, here? fino a questa fila, già lì devo andare a difficult. prendere gli occhiali. Okay, no? so Era un test I'm questo. gonna start from there. Then we have a 8.1. Reagiamo a questi voti. E un 8.2, 8.2. And an 8.5. Un 8.7. And there we have a 9.1. Per il nostro Dareca. Ricordiamo, il voto più alto e quello più basso verranno eliminati e la somma dei 3,5 verrà fornita da un nostro aiutante segreto. Che è Pensavo fossero dei urlo Is happening something? Hello, hello, Behind hello. the scene, there is I hear a notary. disturbance in the force. Our notary. Si è emozionato il sistema tecnico e annessi il Okay, nostro so, tecnico, il notaio segreto. So, first of all, I want to say that I'm behind this wall, so I cannot see you. So, let me hear you. How are you doing, Rome? È la voce You are della very nostra distant. How are you coscienza. doing, Rome? Forza! And how will you react for a 25.4 for Baraka? 25.4. Thank you, Fafo, Matteo Bussotti, our notary, Facciamo un applauso al nostro Foffo, along with Leonardo unico Scriva. e inimitabile qui nelle retrovie. Okay, so now we know that Belgium is gonna come on stage, Sì, but we also have to say to get ready for the next poet, so the poet can get ready. So now it's gonna come Belgium, and after that, the next poet is gonna be. Filippo Capobianco per l'Italia, quindi adesso però ci teniamo pronti per applaudire fortissimo Gallen! Okay.
Can you hear me well? No? I hear some yes, I hear some no. Okay, so I'm just gonna beatbox with this. Okay. Let's try this one. Is it better? Hello. We have another microphone. Yeah! This is actually just for the lol. Okay, thank you. Good? Perfect? No? Yeah? It's not okay. It's on. It's on? Try? Hello? Yeah! Okay. So hi, I'm Gaylan from Belgium. I'm very excited to be here and very blessed to be here with such amazing people. So I'm going to talk about something a bit private, well, as we do in old slums. So I grew up mostly with a single mother, and so I got a bunch of nanny. And one of them was called Honorine, and she was a bit special, so there it is. Elle avait la peau noire, elle avait les yeux noirs, tout en elle était noir. Âme ébène au cœur écorce et la peau rêche, elle marchait droit. Aimait sourire aux gens, mais souriait trop pour que ça passe aux yeux d'une enfant. Un sourire trop forcé, il y avait comme quelque chose de coincé, comme un manque d'humanité. C'est ça, je l'avais démasqué. J'avais 8 ans quand je l'ai rencontrée, et direct, je l'ai détestée. Honorine, elle paie pas de mine, elle ne parle pas, elle rumine. Mais Honorine est reine de discipline, et à ses pieds, faudra que tu t'inclines. Elle aurait voulu que je sois une poupée douce et docile, bien obéissante, qu'elle aurait pu modeler. Pas de chance pour elle, moi, j'étais bien vivante. Honorine, elle baratine. Jadis se nourrissent des filles d'un roi. À ces histoires, moi, j'y croyais pas. Pourquoi quitter ton palais pour un 3 pièces? Pourquoi laisser tes princesses pour une pain-bêche, la fille d'une mère célibataire? Oh nono, c'est comme ça que l'appelait son Altesse. Honorine souhaitait que je répète cette tendresse. Pas de chance pour elle. Pour moi, c'était sale sorcière. Pas de chance pour moi. Pour elle, j'étais sa croix. Elle l'a dit à ma mère. C'est ça. Pour elle, j'étais son enfer. Pourtant, j'étais pas une enfant galère. Moi, j'aimais rire, danser, sauter, rien d'extraordinaire. Mais elle est de ces adultes pour qui la fougue est une insulte. Elle te prenait par le poignet pour te faire traverser. Elle y laissait une marque rouge tranchante, prête à saigner. Une marque que ses ancêtres ont dû porter par la faute des miens. Une rage que je ne comprenais pas bien. Et elle utilisait peu d'eau pour la vaisselle. C'était comme ça chez elle. J'aimais bien quand elle me parlait de là-bas, je me souviens plus trop d'où elle vient. Mais j'espère qu'elle a pu y retourner, elle avait l'air de bien aimer. Et puis il n'y a pas longtemps, je l'ai recroisée, dans le tram, transport en commun, un regard bref, fuyant, malsain. Honorine n'a pas changé. Elle continue à mentir. Elle continue à souffrir. Gaylan ad aprire questa prima manche. Facciamole sentire tutto l'applauso. But it's never easy to start. Never easy to start. So fantastic. Thank you very much.
E grazie per il vostro ascolto, ma adesso sappiamo che chi ha una lavagnetta deve scriverci sopra un bel numero e quindi all'opera. Intanto I think we go because I see they're ready, aren't you? dici che sono già pronti? No, ti pare, diamogli un mezzo minuto. Okay, you're gonna give half a minute. And meanwhile... So, can you hear me? Major Tom. Yeah? Alright, perfect. So while we had the chance to change the microphone, I think half a minute they had it. So we're gonna count to the 3 and then we're gonna raise our votes. Siamo pronti al 3, dovete alzare i voti, dateci un segno, ok? 1, 2, 3, slam! Raise your shiny happy birds. Okay, we need some... Alright. Io ho portato gli occhiali, vedi? Fantastic. She has glasses right now. No, sì, allora, come il film non lo vedo. I don't think that's a number. Looks like a scribble. Ok, però comincio subito dal gruppo qui davanti che lo vedo, 7.8, 7.8. Che viene buato. Jury. What's next? Can you do with the hands? All right, okay, we're gonna come back to you then. So here I see a 8.0. Ok, reagiamo con un applauso e qualche wow. In fondo esatto un 8.3. 8.3. 8.3. We also have an 8.5. E per chiudere 9.1. Oh yes. 9.1 ragazzi, esatto, vogliamo sentire il godimento. And the first official vote for the European Poetry Slam Championship Grand Finale is a 24.8 for Gailan. 24.8 per Gailan. All right. So, as we told you before, the next poet coming on stage right now is Filippo Capobianco. In rappresentanza from Italy. dell'Italia, ma We also tell you that the next poet, so he can get ready, is gonna be Nicolas Calmes from Lussemburgo. So, Filippo Capobianco, the stage is yours. Facciamoli sentire tutto il nostro calore. Thank you. You are quite impressive. I want to say that. Yesterday, I'm sorry for anybody who wasn't here yesterday, but a poet from Argentina called Ignacio wrote a poem about the fact that poetry can be a gun, and that is always often aimed wrong, you know? So you bring the right poetry, the right poem to the right people, and instead you should bring the wrong poem to the wrong people to create dialogue. That's the basic idea of... okay, so I would like... so I didn't say anything at all. I didn't brought you any concept. This poem talks about love and takes the point of view of a Catholic priest. Yes? And it's called Esiste. That in English I translated it exists. Si scosta la tunica mentre scendo dalle scale. La tengo tra le dita infreddolite. Clima mite fuori, San Teodoro canta bene il coro, benedico loro, poi mi volto e c'è la coda pronta, all'ombra della volta bizantina. Al mio fianco Caterina, capochirichetta, gli occhi sconsolati sono i miei. Hanno visto la fila di fedeli senza fame, la stessa ogni domenica, e lei non c'è. Prendo l'ostia, corpo di Cristo. Amen. Voglio farmi prete. Perché? Chiese mia madre. Per raccogliere le lacrime e poterci coltivare, io mi voglio fare prete. Non è che, disse mio padre,
il trucco dei codardi per saltare il militare, ma io voglio farmi prete. Mi scoprì a sussurrare, guardando delle nuvole di un rosa floreale, perché esiste. E lo voglio dire all'ultimo dei ladri. Resiste nella musica, nel cibo e nei teatri, esiste nei giornali, in ogni morte, in ogni numero, e quindi dopo il seminario volontario, in comunità di recupero. Sapevo che esisteva anche negli occhi di Sofia. Lo sapevo ancora prima fosse mia. Accettando questo ufficio ho fatto un sacrificio, ma speravo non ci fosse modo di testarlo. Manco a dirlo. Entra un martedì una farfalla in comunità, viene dal Brasile, sorride delle sue disgrazie, la famiglia dilaniata dalla criminalità si prende la mia vita, non mi dice neanche grazie, ma ad ogni respiro mi insegna la libertà e io le dico esiste. Nei rami di quest'albero che ci protegge dalla calura risponde triste: senza te tra le mie braccia non vedo vita futura, ma non capisce. Per la chiamata del Signore non è ammessa una cura, quindi desiste. Ma io comincio ad avere paura. In chiesa non vola una piuma, la comunione è finita ed è l'una. Caterina mi guarda confusa, dovrei dire qualcosa, ma ho una voce nella testa, un tarlo che mi consuma e che continua a ripetermi: lei dov'è? E non resisto più. La navata è solo fuori in un secondo, inciampo tra i San Pietrini, credo piova, non mi volto, la macchina, la corsa, qualcosa di sbagliato, non ricordo il tempo che è passato. La comunità, la corsa, la fine della commedia, la sua stanza, cappio al collo, solo un piede sulla sedia. E io penso esiste. Se la sedia ondeggia ma persiste, se mi vede con l'alluce resiste, se la afferro mentre piange, sorride, tossisce e mi bacia. E allora io ricordo perché esiste, in una vita piena, su questa terra e non nell'aldilà. Esiste in Speranza e Maddalena, che non mi chiamano padre, ma papà. Grazie. Capobianco per l'Italia. All right. Benissimo, benissimo. Allora, All right. votatelo. Judges, you can start writing down the votes. Potete Meanwhile, cominciare a scrivere i voti. Nel frattempo noi vi ricordiamo yeah, we're gonna remind you that every poet has still 3 minutes on stage plus 10 seconds. Before the beginning of the poem, every poet has 1 minute to introduce the poem, as you've seen, the other poets have done it. And every poet can do that only in English. So the introduction is gonna be in English for every participant of this night. Esatto, quindi ogni poeta, come abbiamo detto, ha 3 minuti e 10 secondi a disposizione prima che scattino le penalità. E come introduzione ogni poeta ha 1 minuto di tempo e l'introduzione va fatta in lingua inglese come lingua neutra che possa accomunare tutti, e nel caso non voglia farla direttamente ci sarà una voce fuori campo. Exactly, so if the poet cannot speak English, the introduction in English can be done outside of the stage from a person that's gonna translate the introduction. So you know that everybody is treated at the same way, so fairly. So, I think we're ready. Sono pronti? Yeah. Sì, laggiù. Maria, sei pronta? Perfetto. And 1, And 2, and 3. and slam! So. Okay. Put the glasses on. Right. Comincerei sì da questo lato. Right, with An 8. Viene apprezzato così. E che mi dite di un 8.6? Già meglio. 9.0. And another 9. And another 9. Tripletta di 9 per Filippo Capobianco. Si fa terna, tombola. That's it. So, Matteo Bussotti. The how grand much? total for Filippo Capobianco in his first round is 26.6. 26.6 per Filippo Capobianco. So, while we welcome on stage Nicolas Calmes from Luxembourg, we also tell you that the next poet coming after him is gonna be Si comincia a preparare anche Pavlovsky per la Spagna. Spain. So, big round of applause for Nicolas Calmes. Thank you so much.
when I was 15 and I started skateboarding. Basically, when I made the first steps on becoming the person I am today, I contacted a person I was a real dick to when I was a young kid via social media, and I told this person that I was very sorry for what I'd done, and this was a hard thing to do, but it was also a very easy thing to do. I recommend anybody who relates to do the same. So this is about that. Do you remember back in primary school where play met hate, where cool met cruel? I remember I wanted to be the opposite of you, so I became bully instead of victim. Kind of things the other kids said behind your back, I'd say to your face, you fat, ugly, dumb. I made fun of you because of your shape, but you gained weight because I made fun of you. I couldn't bear seeing myself most times, so to go on and pretend you were ugly seemed fine. As to why I thought to know you were dumb is because I, moron, thought grades meant wisdom. You weren't that good at school. So what? And how were you supposed to know what was up when your parents couldn't help you with the subjects taught? They came to this place for the sake of their kid and had to learn the very same things you did. All of these languages foreign to you, all of this work and no one to turn to. Why listen to a teacher who thinks her failing's your fault? Why listen at all if all you hear are insults? She yells at you. Because you were late? Until everyone sees the tears on your face, and she says she wants to speak to your parents, but whatever the tongue, there's nothing to fathom when they'll reason with someone with none of it left, who reasons in violence and thinks it's for the best, while the rest of the class watches uneasily stressed how a supposed role model openly detests. And as I sat by, watching you being chastised, the ever same question came up in my mind. The ever same question behind all of our deaths and all of our lives. Why? I saw a pattern and pushed to its extreme. If it was cool to be bad, then I would be mean. I saw a pattern and pushed to its extreme. If it was mature to yell, then I'd punch and scream. I saw a pattern and pushed to its extreme, swimming along the violence of the mainstream. So, if you're a bully of any age, just know that at some point you'll drop that rage. When you know who you are, accept who you were, the difference between you and them blurs. And if you're the one under his or her thumb, just know that in the end, you already won. Thank you. Nicolas Calmes per il Lussemburgo. Nicolas Calmes from Luxembourg! Alright! Facciamogli sentire tutto il vostro prezioso calore. Fantastic, fantastic. So, while the people vote, the judges are voting, Mentre state votando, come ormai già sapete fare benissimo, we could also say something about what's happening right now. esatto, possiamo dire qualcosa di quello che sta succedendo al momento. So basically, I don't know if you noticed, but it is Saturday evening, and you are here listening to poetry in several languages. Sì, volevo solo farvi notare che è sabato sera e voi siete qui ad ascoltare poesia in 6-7 lingue diverse. Look at that. Look at each other. Look behind you. Look how many people is here to watch and listen to poetry. Guardate quanti siete, fatevi un applauso enorme. Thank you Bella very storia. much. Thank you very much. So, without further ado, let's go with the votes. Andiamo con i voti, quindi. 1 and 2 and 3 and slam. First, ok. Okay. So,
What do you think about a 7.8? Viene fortemente boato. E che mi dite di un 8.0, 8.0? Comunque un 8, ragazzi. What about an 8.3? Già va meglio. What about an 8.4? 8.4. And what about a 9.2? Mi sembra di capire che piace un po' di più questo voto. Il più alto e il più basso si eliminano. And keep it up for a 24.7 for Nicolas Calmes from Luxembourg. 24.7 per il Lussemburgo. Right, so now, as we told you, it's gonna come on stage Pavlovsky from Spain. Yeah, you can do it, Well, the next poet to get ready Il prossimo is poeta che si prepara è Wojciech Zaza. Zase from Czech Republic. I know, it's hard. I saw my friend, it's hard to pronounce. We tried. So, Scusate. I would say, round of applause for Pavlovsky. Spagna! This poem goes to all the heirs of the Franco dictatorship in Spain and to honor the people who fought and fight for the historical memory. Hijos e hijas de la noche, porque nada sé de ti que no sea el paso de los bueyes por el rostro. Enrique Falcón. A vosotros, salvajes de estirpe negra, con manos homicidas y un tétrico terror de espuelas, a vosotros con huellas de amoníaco y estertores en los talones de esparto y viruela, cáncer de fuego y escorpiones que traicionasteis patria, identidad y clase. A vosotros, estranguladores de las lenguas de cuna, cistella y abuelas, deciros que estáis ante hombres con rostro de barro y orina, con yugo en los párpados y un pasado de pánico en las pupilas, que han hecho del plomo fermentado de su cabeza honradez y esmeraldas. Que estáis ante mujeres que son estampida de ciervos púrpura, con tierna furia en sus bocas, rojas y vencidas, desde donde resuenan los llantos de niñas agitándose las venas, para que su sangre alumbre la indómita marcha de la justicia. A todos vosotros, advertiros que la sutura genital del espanto y el líquido amniótico derramado han alimentado las tumbas de la vergüenza que ahora se abren como un caudal de aortas y su canto es el himno orgulloso de la memoria. La hambruna de las humilladas y la sed de torsos extendidos bajo las vísceras del olvido, que comieron carne de cebolla bajo un régimen de aislamiento, ahora resurgen enaltecidos. Así que sabed que sobre la tundra de España la tierra encinta va a alumbrar 400.000 hijos e hijas engendradas por nuestras santas, esas que no lucieron aureolas sino cabezas rapadas para combatir el terror blanco y las sombras ecuestres de una herencia criminal. Bienaventurado el augurio de la lucha que está por llegar, esa que yergue las nucas que fueron cáliz de ceniza y ahora vuelcan ante el poema azul de la certeza para alzar en un solo canto los gritos de los pueblos sometidos cubiertos de cal y miseria. Los sin nombre y las silenciadas llaman a la juventud y el legado de sus ojos con sangre desbordada ruge ante el yugo del insomnio. Avanzad, avanzad con nosotros porque el sueño de la herida todavía no ha despertado, porque la tierra deshuesada, el centeno en las arterias, la siega del espliego, el ay Carmela y la lavanda, porque el Poblet, los buques hacia el exilio, las 13 y su desgracia, porque el Frente Popular, el Quinto Regimiento y el no pasarán, porque Rosa la dinamitera, Mica, Fidela, Enriqueta y la desbandá, porque en el cadáver gris de vuestra historia aún late el órgano plateado de los hijos y las hijas de la noche. Poesia
grande Spagna! From Spain, Pavlovsky. Non mi picchiare. Pavlovsky. De Spagna, Pavlovsky. Fantastico. Ha scaldato gli anni e ulteriormente qui alla Galleria delle Arti, che ringraziamo per l'accoglienza. Un applauso a Galleria delle Arti, già che ce l'avete, teniamolo su per questo luogo che ci accoglie. And now, since we know that you are ready and you heard what's happening, or the mood of the people, you're ready to vote. On our three. Look at that. Sono pronta a intercettarli tutti. On our slam. One, two, and three, slam! Ok, cominciamo. Let's start with 7.5. That hurt. What do you think about an 8.8? Un bel salto. And what about a 9.2? What about a 9.5? And we finish with a 9.6 for Pavlovsky. Oh, yeah. In this first match of the super final of the European Championship. And it is a 27.5 for Pavlovsky. 27.5! 7.5. In Italian we call this voto della Madonna. Yes, the Holy Mary. Holy Mary score. A Holy Mary score. Yeah. So, as we told you, the next poet is gonna be Vasek Zashev from Czech Republic. Him. After that, we're gonna have Melissa Zanga from Cyprus. Per Cipro, per l'isola di Cipro. And now, Vasek Zashev! Repubblica Ceca. Důchodkyně Věra byla okradena v nákupním centru, sama pak na protestu kradla máslo. V sobotu 21.10. v dopoledních hodinách se v oblíbeném obchodním centru Penny odehrála obskurní situace. Paní Věra, závorka 68 let, konec závorky, byla při svém nákupu oloupena neznámým mužem, který důchodkyně okradl o všechny drobné. Ta se z pomsty rozhodla ukrást potravinu stejné ceny, jaká jí byla odcizena. Tak já si myslím, že jsem celkem přesně aplikovala Hammurapiho zákoník v konzumě slova smyslu, takže jsem prostě to máslo čorla. Policie celou situaci prošetřuje, paní Věře hrozí trest odnětí svobody na 2 roky. Lukáš Dolanský, Česká televize. Důchodkyně Světlana, závorka 90 000 let, konec závorky, byla při svém nákupu ukradla peníze za salám. Neznámému zloději, který mírumilovně nakupoval v obchodním centru IKEA, ukradl důchodkyně Světlana všech milion salámů a 1 korunu navrch. Policie případ vnímá jako znásilnění a pašování. Podrobnosti na našem Facebooku. Důchodkyně Miloška, závorka 5 let, konec závorky, byla při svém nákupu oloupena neznámým mužem. Neznámý zloděj, jehož identitu můžete nyní vidět na obrazovce, opět zasáhl. Tentokrát jeho obětí byla známá důchodkyně Miloška až tangle salámu. Neznámý salám opět zasáhl, ukradl zloděje a důchodkyni. Tohle se před váma snaží zatajit, vykřičník. To, že důchodkyně Naďa byla okradena, všichni dobře víme. To, že ona sama si z pomsty vzala máslo, víme taky. Ale co tradiční média tají? Například fakt, že extrakt z másla je používá ve vakcínách, které pak zotročí lidstvo, které uctívá americký kapitalismus, který vykořistuje bílé heterosexuální muže, kteří mají rakovinu konečníků z žitného polotového chleba, který prodává paní prodavačka v pekárně na ulici Faši, která je robot, který byl sestrem v oblasti 51, která funguje na bázi slovek, takže všechno souvisí se všem. A důchodkyně Naďa je mimozemšťan. Ruský dezinformační server Vladimír Piško. Tento článek na svém profilu zazděl i Jarda s Bystřicem nad Pernštejnem. Doporučuji přečíst všem. Fakt síla. Tohle nám tradiční média neříkaj. Paní Zdena napsala komentář. Jo, jsou to piče. Zajdu na kafe někdy. No a já už tady mám napřímo našeho hosta, pana Petra. Petře, mohl byste nám jenom tak ve zkratce celou situaci na závěr zhodnotit?
A tak určitě. Tak ve zkratce v podstatě šlo o to, že by tady paní důchodkyně přišla do krámu kolem 10. hodiny polední a zhruba 35 kroků v chodu pultu se zastavila. Když se díval na květák, který byl zlevněný z 90 korun za kilo na 85 korun za kilo, objemu asi 3 litry a plnil 20 cm, tak přesně v tomto momentu kolem ní prošel zádný mladík, vysoký asi 182 cm, měl sobě černou čepici značky Vans, roušku pravděpodobně Dany Nemitou, černou vestu, kalhoty, kapsáčové, 6 kapsů dohromady. A na 5 kroků přesně mu to vyšlo, aby spravedlný kapsů kabátu stal penženku s psem, který tady 75 korun, dormichy, 50 korun, 20 korun, 5 korun a 3x1 koruna občanský průkaz, zákaznická kartička do Tety byly peny do spanky kupek jak tu Yorku, Erotic City, řidičský průkaz, zdravotní kartičku, důchodcovskou slovou kartičku, želtony do košíku a to je vše. Ona sama pak asi o 5 minut a 20 sekund později, pardon, 27 sekund později, ukradla máslo, začkým ratajo české máslo ze stejnou cenou hmotnosti 100 gramů, 1 minutu na to zapípal senzor, v chodu přijela policie a to je tak nějak celý, no. A teď už jenom taková řečnická otázka na závěr. Kde je pravda? Thank you. Vašek Zaše per la Repubblica Ceca. Vašek Zaše from Czech Republic! Kra! Capito tutto? Ok. Alright. Votate fortissimo allora. Allora, slam. 1 and 2 And 3 slam! Siamo stati velocissimi, forse è troppo questa volta. Down, bacca, down. Mario ci sei? Ok, ci sono tutti. You ready? Anche loro. Okay. Ok. 1, 2, 3, slam! Raise these shiny balls. Alright. And we start with 7.8. They know where you live. They know where you live. What do you think about 8.0? È comunque un 8, it's an 8, we can Not very happy, cheer not it. very happy. Okay, what about an 8.8? Better, I guess. And what about a 9.2? And keep your cheering for a 9.5. That's more like it. All right. Okay, Matteo Bussotti, tell us. Giuliano Logos. And for Vasek Zase, it's a 26. 26. 26 for Vasek Zashe from Czech Republic. Ottimo voto. All right. Okay. So, we have the last performer of this first round, ladies and gentlemen. L'ultimo performer di questa prima manche, ma poi che succede, Giuliano? Well, after this first round, we're gonna hear all the poets again. Ci sarà una seconda manche in cui rivedrete tutti e tutte loro. And then there's gonna be a final. We're gonna talk about a final later, I would say. Esatto, dopo vi spiegheremo come funziona la finale. So, we want a huge round of applause for the last performer of the first round. Un enorme applauso per Melissa Zanga from Cyprus. Hi. I'm so touched to be here. It's just amazing. I've learned so much. This poem is called Darkness Feminine, and she's very, very happy to be here with you tonight. All of a sudden, I turn and look directly at her for the first time. But in truth, she's been there since the beginning in the corner of my eye. She's been waiting just fine, patient, for me to notice her. And now I've seen her, I witness her movements are slow, deliberate, like she's moving through gold, wearing it. It oozes, drips, pours over it, on her throne, on her clothes. Her eyes are like two black holes, like you throw a coin into and you wait for the sound and the sound never shows. Her eyelashes, her mouth, her belly button. She allows me to look and I can't breathe all of a sudden. She's comfortable being seen, darkness feminine. I fall at her feet. How can I be like you, I whisper, like a mouse stealing a crumb? See, I've been holding myself so tiny, trophy of a good girl shiny,
keeping it harmless, hiding politeness as kindness, hardly. Girl. She elongates it like a growl. Girl. I am you. You are me too. I've been living in the bottom of your belly since the start, where it's wet and dark, with your womb, your pussy, and your brown blood. Invite me to sit at your table. Take my counsel as your honored guest. I was shocked to find fear, grief, and disappointment dining with you often, and I'm never invited. I am your ally. I could hold your hand under the table, and I could teach you to smash a glass and cause a scene when necessary. See, I would dress you in velvet, and if they stare, let them look. See, I would dress you in velvet, and if they stare, let them look. Thank you. Thank you, Melissa Zanga, per Cipro. Thank you! Grazie, Ok. grazie. Per aver concluso meravigliosamente la nostra prima manche di questa finalissima. So this was the last poem of the first round, and now we can give the last vote. Esatto, gli ultimi voti di questa giuria, perché poi la cambieremo, quindi preparate le manine se poi volete essere scelti, se volete avere questa possibilità. They're fighting, they're talking about poetry. This is everything. People, I want Le persone che combattono litigano per la poesia, è la cosa più bella del mondo. Vabbè, poi basta che non si fanno male. Exactly. So, people and judges, this could be your last vote, because after this we're gonna change the jury and the judges. Therefore, be ready of our slam to raise your votes. 1 and 2 and 3, slam! Okay. Okay, I will start with a 7.8 che viene burato potentemente. What do you think about an 8.0? Non piace nemmeno l'8, eppure è un 8, ma che vi dico se questo, se non leggo male, no. Sì, 8.2, 8.2. What about an 8.7? And an 8.8 for Melissa Zanga. So, this means the last vote the last vote for the last performance, the first round. Yes. Matteo Bussotti, how much is it? And the first round of the grand finale ends with a 24.9 for Melissa Zanga. 24.9 per Melissa Zanga. Okay. Che succede adesso, Giuliano? Well, what happens now? Now we're gonna change the jury, so change the judges. We're gonna also change the order of the performers, because they won't perform in the same order. Esatto, non cambieremo soltanto i giudici di questa seconda manche, ma anche l'ordine in cui i poeti andranno a performare, ovvero c'è una regola ben precisa di questo campionato, che è nella seconda manche non può iniziare né quello che ha iniziato nel manche precedente, né quello che ha finito. That's it. So la prima basically, manche. we're gonna change the judges, but we're gonna also change the order of the performers. And the rule is, we can't make it can't start again the performer that starts in the first round. It wouldn't be fair, all right? I hope you agree about that. It wouldn't be fair to make the same person start again, but also can't start also the person that just came on stage, because it wouldn't be fair. We just heard that. So now we're gonna choose a random number, and we're gonna choose the next person who's gonna come on stage from the next round. It won't be neither the first person, neither the last person of the previous round. It was hard to explain. Mi sta venendo un accento indiano, mi piace molto. I think it's because I talk a little bit with my Scottish An friend. Indian accent, did you notice? I talk a little bit with my Scottish friend, therefore I got a little bit of his accent. Thank my friend. So that's it. I'd say we can ask you, who doesn't know any of the poets in the competition? Raise your hand. Dai, tutti li conoscete, no? Come on. Forza, onestamente, chi non conosce i poeti nella competizione? Who doesn't know anybody in the competition? Raise your hand. We're gonna keep asking until you raise your hand. Raise your hand. Tenete sulle mani per favore finché non li hanno alzate tutte. Grazie, Ok. sì, abbiamo qui qualcuno Ok, e laggiù altre ok. persone. Secondo me 5 ce le abbiamo. I think we got 5. All right. So
The first person here. What is your name? My friend. What is your name? Vince! Vince. Che ha detto? Vince. E invece? Vince. Ok, Vince! I thought it was an art name. Vince, round of applause for Vince! Alright. Un applauso per il nostro primo giudice della seconda manche. Alright. A seguire, regolate sulle vostre mani, forza, motivati. Allora, There. What is your name? con chi stai parlando? The person there. Ok, We know the person. we know it, please. Mr. Fabrizio Rufo. Mr. Fabrizio Rufo will be a judge for. Thank you very much. Thank you. Other people, we encourage not Italian speakers also. What is your name? Lauren, we encourage Lauren. Okay. I would say, hey, what's your name? Do you want? I think you're gonna vote together. It's okay for you? Ok, great. Okay. What is like your team name? De Lorenzo's and Team 1. Okay, fantastic. Autoreferenziale, va Alright, bene, alright. mi piace. What about that? Okay, what's your name? Bilbo. Mirko. Round of applause for Mirko. Okay. Okay, so how many we have? 1, 2, 3, 4. I think one is missing. There. You. What is your name again? Hola. Encantado, hola. Ma chi ne sai che è spagnolo? No, è perché sembra parese a hola. Hola, encantado. Sentiamo Nice una in bella protesta. multiple language. I tried. Alright, so, Joey, are you ready? Because now we're gonna choose who's the performer coming on stage. Siamo pronti, stiamo per scegliere chi sarà il primo della seconda manche. Quindi lo so che la poesia è uno sport, voi non ve l'aspettavate, si suda, si fatica, sentite i muscoli ed è giusto che sia così. Quindi stringiamo i denti, andiamo avanti più carichi di prima e facciamo una domanda. Giuliano, a te l'onore di fare una domanda scomode. Question to choose the first Random question. You. Yeah, you. You that looking back. No, it's you. No, it's you. You. Exactly. Yes, yeah, you. How many? Just a random question. Spoiler. You can answer whatever you want. There is no problem. Okay. I mean, it doesn't. How many calories does a potato have? 2 million. Quante calorie ha una patata? 2 milioni. 2 milioni. It's gonna be plutonium potatoes, but still, okay. Però 2 milioni è un numero che va bene. Yeah, 2 million, because 2.000, we're gonna have 2. So, among the poets that are not the first one or the last one, we're gonna count Matteo. Il nostro notaio Foffo andrà a calcolare agilmente. You remove the first one that started, the last one that ended, the count 1 and 2. Who is the first performer of this round? Filippo Capobianco from Italy. E si prepara dopo Filippo Capobianco Nicolas Calmes per il Lussemburgo. Quindi siamo pronti per questa manche. So, ladies and gentlemen, round of applause for the first performer of the second round, Mr. Filippo Capobianco. Per l'Italia. Okay. Hi again. Hello. How are you feeling? It's fine. Good. Okay. I thought I wanted to read you a poem because it's a poetry slam. But then, okay, in this period, I'm actually writing a lot, but not poetry. In this period, I'm trying to get into this master course in university in Italy. So I'm actually writing a lot of motivational letters. I wanted to ask actually, how many of you has ever written motivational letters? A lot? Okay, so. The thing was, I wanted to read you a poem, but I have this motivational letter, and I thought there will be people from all over Europe. Maybe I could try and read you my motivational letter and see if you can give me a feedback, because I really need a future. So I really get to get into. Is it okay for you? Yes? Okay.
Ok. Spettabile commissione. Dal momento in cui ho visto il vostro master di secondo livello in monitoring, modelling e management dei sistemi ambientali Momasa all'Università di Barletta Andria Trani, ho pensato, è lui. Dovete sapere che da quando ero al liceo, ma da prima, dalle medie, ma da quando ero piccolo che raccontavo ai miei nonni, ma da sempre io... all'ostetrica, che mi ha estratto da mia madre. Io l'ho guardata negli occhi e le ho detto, ostetrica, io farò il master di secondo livello in monitoring, modelling e management dei sistemi ambientali Momasa all'Università di Barletta Andria Trani. Meravigliosa commissione. Io parlo 4 lingue contemporaneamente. A 13 anni mi esprimevo fluentemente in inglese, a 14 traducevo dal siriano, a 15 comunicavo con le zanzare. Ora, splendida commissione, io credo che al vostro master di secondo livello in monitoring, modelling e management dei sistemi ambientali Momasa sarebbe di grande aiuto qualcuno che mastichi lo zanzarese. E poi io so anche programmare, in Java, in C++, in Paint, ho finito Snake sul Nokia 3310, completo regolarmente la pista arcobaleno di Mario Kart senza cadere neanche una volta, cioè al più una volta, però vinco. Incredibile commissione, il brainstorming delle mie soft skills è unnaturally big, cioè io sono un mostro nel public speaking, ma anche nel private speaking, nello speaking a 2, a 3, al bar. Voi nominate uno speaking, io ce l'ho, lo speaking of the plus and of the minus, lo speaking at vanvera. Io sono molto competent. Sono in particolar modo competent nel monitoring e nel modelling e nei sistemi ambientali. Io ho lavorato per anni come sistema ambientale. Ho avuto i pidocchi a 7, a 11, a 13 anni con ottime recensioni. Fluorescente commissione. Era sempre un mio sogno venire ad abitare nella città di Barletta Andria Trani. Io sento radici profondissime a Barletta Andria Trani e credo potrei dare un significativo apporto alla comunità Barletta Andria Tranese. Commissione delle mie brame, più bella del reame. Io credo sinceramente di essere il profilo migliore per il vostro master. Se nella vostra grazia mi accetterete, io non vedo l'ora di darvi 6.000 euro del mio orifizio a vostra discrezione per farmi innaffiare dalla vostra conoscenza in fatto di monitoring e di mastering e di monitoring della merda dei sistemi della fava in brodo Momasa. Perché questo è il mio destino. Perché i miei genitori hanno sempre sognato che io facessi un lavoro con un nome che occupa 2 paragrafi e non significa niente. Mia amata commissione, ti prego di non lasciare che le mie parole restino graffi su un cuore di granito. Ti bacio con passione. Poi, cordiali saluti. Hakuna Momasa. Filippo, grazie. Capobianco. So, this was the first performance of the second round. So, judges, be ready for your first vote. Giudici, siete pronti? Vediamo un po' se hanno ormai capito, se sono caldi, ma io direi che lo sono. On our slam, raise your blackboard or whiteboard. 1, 2, 3, slam! Okay, 1, 2, 3. No, wait, miss one. Okay, There, okay, all right. we have. Okay. So I think we start from there. Yes, we start with an 8.9. Then we have a 9.0. Let's go on with a 9.3. And a 9.5. And another 9.5 for Filippo Capobianco. So, how much is it, Matteo? And Giuliano, as you explained before, we have another vote of the Virgin Mary because it's a 27.8 for Filippo Capobianco. 27.8. Okay, so, as we told you, right now is gonna come on stage Nicolas Calmes from Luxembourg. E siamo pronti ad accogliere. And then, after him... Dopo di lui ci sarà Pavlovsky per la Spagna. Perfect. Ma prima vogliamo ricordarvi one thing. una cosa. Let's remind you,
This is the second round, Esatto, questa è la seconda manche. and we're gonna hear all the poets, Andiamo a sentire di nuovo tutti i poeti, come vi abbiamo detto. and then we're gonna have the two best poets fighting in the final. Le due migliori che combatteranno per il titolo di campione o campionessa d'Europa. We remind you that the final is gonna be is gonna go with we're gonna start again from zero. So these votes of the previous round and this round is gonna bring the people in the final, and from in the final the competition is gonna start again. Esatto, i voti alla fine delle due manche verranno azzerati e alla finale si farà una somma, no, senza somma, ci sarà un unico voto per appunto For the final, per le All the finali. poets received the rules before, but it's important to share it with the audience. of Esatto, course. in una maniera che poi vi spiegheremo. Yeah. All right. So that's it. We ended with the Esatto, stuff, the scusate boring adesso stuff. con la boring stuff. And now we go with Nicolas Calles from Luxembourg. Grazie mille. All right, just by a show of hands, who thinks they spend too much time on their phones? Yeah. And who among you is like, oh no, this is like real bad, like bad? Yeah. Well, my poem is called Independence, and it's dedicated to all people who, you know, struggle with something like addiction and stuff. There's so many kinds of it. I'm having a hard time trying to focus lately. I've had it for years, if we're talking in all honesty. Half consciously, I lie here in passive state, in dependence and raging self-hate, knowing there's a lot I need to do that is not being done for my motherfucking life to just halfway function. From getting up in the morning to going to sleep at night, from trying to be on time to doing some exercise, from the basics to the greatest decisions in life, I let everything slide. Disappointed my parents, my teachers, my loved ones, my friends, and first and last in line myself. I can't stand the person I've become, so I sit down and consume until I'm numb and dumb. 'Cause you know, anything can make a great distraction once procrastination outweighs the will to overcome. Whether it's a school or free day, you spend it the same way, just watching videos and masturbating away until you look at your product and wonder who's consuming who for a second of sobriety denied by breaking news. But what they won't share with the people might come as no surprise. Had you finished your thought, you'd have realized everything's designed to take your money and time, and past a certain threshold, paying with your mind. Like the teenage girl who doesn't eat or drink much, like her 9-year-old brother, Discord rambling. He's getting played in loot box gambling, microtransactions for cosmetics and actions, but he can't stand girls in the text chat sections. Like that dad's coming home early just to watch porn, checking his phone between moans to keep track of his bets. He is yelling on bad days. It's like he's stuck in middle grade. There's no way he will ever say he's doing something wrong, like the couch mom who can't sleep for shit unless she calms her nerves with YouTube or Netflix. It doesn't really work, but at least for the time being, she can pretend she ceases to exist for a bit. Like, friends, can't you see we're sick? We're trying to fill a fucking endless pit. We've become those who don't resist. All of this madness we're passively asking for. Truth is, businesses don't profit of casual users, so they leave room for abuse in the things they produce. The rings under our eyes bring rings to their fingers, paid with every cent and second we're spending to linger, while we're steadily forgetting how to talk to someone else and just lose any capacities of listening to ourselves, because if we could,
we'd be yelling for help. We're a generation of kids kidding themselves, too distracted to realize we have the power to move mountains. But we're moving theirs, not ours. Thank you. Thank you very much. Grazie Nicolas Calme! From Luxembourg! Lussemburgo! Wow, wow, wow! Okay. We got a lot of poetry to listen to, yes. So I'd say, if you're ready, let's go with the votes. Subito, diamogli un momentino. Okay, sì, no, sì. because I saw the guy was ready. Look at that. It's super Sì, ready. lo so perché c'è, esatto, però non lo so, io mi sono persa un po' i giudici, dateci, no, io vedo qualcuno che sta Judges. ancora scrivendo. Ok. Però esatto, volevo dire al pubblico che so come si sentono quando sei lì che assorbi poesie di tutti i tipi e in questo caso anche in tutte le lingue, di tutte le culture, quindi è tanta roba. So thank for you, or for the audience, thank the audience for Un this. applauso a questo Thank pubblico you very much. Round of applause meraviglioso. for you. We know it's so hard to keep focus, to listen to poetry, to read to poetry. It's difficult during the night. Difficult. This is the Italian way coming out. We know it's difficult. Grazie per il vostro impegno, il vostro ruolo fondamentale nel creare questo spettacolo insieme. And also the audience that is looking, is watching the show, the Esatto, live stream salutiamo from il the internet. pubblico From all over the world. Thank you. Esatto. They're clapping at home. nello At home, you can streaming. clap. You can clap at home. Thank you very much. You can hear the clapping. Okay, we did it. I think we go. Yeah, I know that was cringe. It was good. Sometimes I go with cringe stuff. Per fortuna l'ho persa, quindi possiamo andare con i voti. One, and two, and three. Slam it. Ok. Sono tutti su e io comincio con un 8.2. Okay. They're not complaining. What do you think about an 8.5? Meglio, better. Not convinced. What about an 8.9? What about a 9.1? And 9.3 for Nicolas Calmes. Mr. Matteo Bussotti. Oh, Mr. Giuliano Logos, how are you? Fine, Is thank everything you. going right? Everything all right. It's good to hear that. Soffro And sempre it's di so... What, Viola? Sorry? No, dicevo, ricordavo la tua presenza, il pubblico del Foffo dietro le quinte che lavora ardentemente a tutto. But maybe Nicholas wants to know Maybe. what the vote is. Forse vuole sapere il totale. It is 26.5, but... No. Ai 26.5, I know. ma, è la prima volta With questa a time sera. of 3 minutes and 18 seconds, 18 seconds. 18 secondi we have invece to dei subtract 10 half points. massimo. So, the vote for Nicolas Calmes is 26. A big round of applause, please. Thank you very much. As we told you, Che comunque the maximum amount of time is 3 minutes and 10 seconds. He did 3 minutes and 18, therefore it is 0.5 that's to subtract, and we subtracted 0.5. That's the rules. We know the rule sucks, but these are the rules. I know. esatto. Oh, I know. Più Fuck per le regole, Fuck the rules. I know. Così, That's it. So now we have another performer. We know the next performer is Pavlovsky from Spain. E si prepara and get ready to come after Vasek Zashev from Czech Republic after. But right now, Mr. Pavlovsky from Spain! applauso. This poem is an apology and also goes in gratitude for the help received in my masculine deconstruction process. Recuérdame, ¿cómo te voy a querer yo a ti con este borbotón interminable de odio que llevo por las venas? Javier Egea. Recuérdame cuando la misma noche que fue testigo de cómo poblaba el interior más abrasador de tu sexo, te abrace ahora
con la piel del silencio. Recuérdame porque estuvimos tan cerca del abismo que los suicidas nos tuvieron envidia y volcaron toda su ira para invocar al delirio homicida e impedir que saltásemos hacia su entraña, siendo coral de siempre, arrecife del todavía. Nadie hablará sobre nosotros, así que tendré que madrugar sobre la vida para exigirle a la nada que me devuelva la piel erizada de los abrazos, porque lo único que sobrevivió del nosotros es este puto pecho acribillado. Se despoja el pálido crespón de mis ojos de plomo y el verde cae al suelo para destapar las nobles cuencas de este teatro y su doble. Destilo el bálsamo insondable, escancio el sabor de un orgasmo y después caigo rendido como el semen imantado se desprende lentamente por el vientre hasta encontrar cobijo en el ombligo. Porque sabe que esa cicatriz es el surco desde donde arranca la vida. Tú necesitabas guerras y exigías cuerpos. Yo esperaba conciencia en los actos y verdad en los pactos. Pero nos fallamos, nos faltamos en principios y nos mentimos en finales. Y ahora que la poesía es arma y no órgano en el vaho de los cristales, duele saber que por ser alguna vez tú y yo solo fuimos carne, hemorragia de delirio y puñal en espalda. Se han quemado todos los puentes. El precipicio es el único perdón y su gravedad aprendizaje para quienes tienen las manos manchadas de mentiras y al verse ya no se reconocen. No me queda luz en los ojos para mirar y los tuyos pueblan miserias y desiertos, porque la cicatriz se ha vuelto herida, y la herida llaga, y la llaga estigma, y el estigma metástasis. Mi alma es brasa de tumba, y dentro de mi pecho se muestra la belleza de un campo de concentración tras la nevada de tu último adiós. Mis ojos son un escorpión en llamas, porto una cruz ardiendo en mi falo y una soga de espinas en el sacro racimo genital, pero mis versos ya no quieren ser autolesión, necesitan ir más allá, desean ser cambio amanecer, granate fluir de coágulos burdeos emanando de la madre río vertical, porque después de haberme refugiado tantas veces en tu vientre, de rogarte perdón aun con astas en llamas, de suplicarte clemencia por creer ser insuficiente y cargar con todo este puto odio acontecido. Me he dado cuenta que este infierno es solo mío y nada de este dolor se corresponde contigo. Así que por todos mis errores cometidos, y aunque ya hayas escuchado esto, te vuelvo a decir, lo siento. Ok, Thank you very much. Sometimes it's important to let things sink and far depositare alcune cose. sì, facciamo depositare, abbiamo una disparità di volumi, mi sembra. Yes, yeah, notevole. something changed. Like well, now. Sorry about that. Okay, ladies and gentlemen, judges, are you ready? Not No. yet, ok. Okay. Quindi adesso possiamo ringraziare ulteriormente la Galleria delle Arti che ci ospita nei sotterranei di San Lorenzo qui a Roma. All the poets in competition, also the World Poetry Slam Organization, the people are looking from the streaming, the Lips Lega Italiana Posso Poetry fare Slam. un applauso per Simone Savogin che Because he's taking care of the streaming, so people from home, if you can see what's happening, hear what's happening, is also thanks to Simone Savogin, as long as in realtà sono tante le persone che hanno lavorato alacremente per mesi per preparare. That's fantastic, but I have no idea how to translate alacremente. So thank you very much for saying alacremente. I'm gonna go with alacrement. You know that. So thank you. It's applause when someone doesn't know how to translate. We go with applause. Let's say fiercely. We've worked fiercely in order to make Te la this happen. passiamo assolutamente. Quindi direi che adesso sono pronti. E quindi 1 And 2 and 3 slam! Okay. What do you think about an 8.9?
Someone screams no. Okay, let's see. What about 9.0? Okay. What about 9.1? And we go with a 9.3. And another 9.3. Amazing notes for Tablowski, and our Fafo is calculating. I'm ready. I'm actually ready. He's If Pavlovsky ready. is vote, which is 27.4 for Pavlovsky from Spain. 7.4, signore e signori. All right. Holy Mary score. Okay, so while the other performer, the one that comes after this one, gets ready with Melissa Zanga from Cyprus. Yes, da Cipro. Right now we're gonna welcome on stage niente poco di meno off, I will say in Italian, Vasek Zashe, Czech Republic. Hi, since it looks like I won't make it to the next round, I would love to show you some real Czech experiment. This is not a poetry, this is just experiment, so I hope you enjoy it. Iceland. Odemknout. Face ID. App Store. Appku najít. Stáhnout. Face ID. Otevřít. Vítá vás nově stažená aplikace. Chcete dostávat upozornění a informace? Zeptat se příště. Přihlaste se. Nemáte u nás ještě účet? Zaregistrujte se. Zaregistrovat se přes Gmail. Zaregistrovat se přes Facebook. Zaregistrovat se přes Apple ID. Zaregistrovat se přes Gmail. Uživatelské jméno. Mirek.navrátil68@gmail.com. Heslo P4321. Ups, něco se nepovedlo. Zkuste to prosím znovu. Zkusit znovu. Uživatelské jméno. Mirek.navrátil68@gmail.com. Heslo P4321. Ups, něco se nepovedlo. Zkuste to prosím znovu. Zrušit akci, zaregistrovat se přes Facebook. Uživatelské jméno. Mirek Navrátil. Heslo 6P4321. Ups, něco se nepovedlo. Přejete si změnit heslo? Změnit heslo. Navrhovaná varianta X2TV UP234289 potržítko závorka O. Nové heslo 65321, potvrdit heslo 65321. Výborně. Na e-mail jsme nám poslali odkaz dokončení akce. Přihlaste se prosím do e-mailu. Zrušit taxi, zaregistrovat se přes Face ID. Ups, něco se nepovedlo. Váš obličej nebyl rozpoznán. Přejete si změnit obličej? Zadat kód 120818. VPA, něco se povedlo. Upozornění. Je třeba polet nastavení oznámení o zapnutí přijetí přesunutí polohy navzdory obnovy datových serverů proxy programu cloud rozšíření, proto je třeba, abyste aktivovali informace o oznámení. Přejete si přijít do nastavení? Ano. Vítejte v nastavení. Děkuji. Aktivovat informace o oznámení? Ano. Vítejte zpět v aplikaci, vytvořte si účet. Uživatelské jméno? Mirek Navrátil. Upozornění. Toto uživatelské jméno je již zabrané. Zkuste to prosím znovu. Navrátil Mirek, ups, něco se nepovedlo. Navrátil Mirek, ups. Mirek 68, ups. Mirek je boží, ups. Mirek, ups. Mireček, ups. Mirecek, ups. Navrátil, ups. Vrátil, ups. Nevrátil, ups. Mira, skoro. Navrhovaná varianta. Mira 23561. Heslo 65421. Heslo je příliš slabé. 76421. Slabé. Mira 76421. Prvoplánové. Mira 124567. Druhoplánové. Hvězdička Mira 124567. Heslo je příliš dlouhé. Hvězdička 123. Heslo je příliš krátké. Hvězdička Mirek 123. Heslo je příliš silné. Hvězdička Vrátil 123. Výborně. Do zpráv jsme zaslali aktivační kód. V rámci bezpečnosti máte minutu na obsání kódu. 59, 58, 57. Zapnutý jméno heslo nové heslo 65421, heslo příliš slabé, 65421, heslo příliš slabé, hvězdička Mira 1234567, výborně. Do zpráv jsme vám zaslali bezpečnostní kód, opište ho prosím do e-mailu zprávy, váš bezpečnostní kód je VK4VR0 obsad, VK4VR0 správně, hi, how can I help you? Teď než Siri, do zpráv jsme vám zaslali nový bezpečnostní kód je GSVY362, obsad GSVY362, špatně, GSVY362, obsad správně, aplikace byla spuštěná. Vítá vás nově nainstalovaná aplikace. Upozornění. Je třeba aktualizovat váš systém iOS pro správné použití aplikace. Restartujte systém nyní a provedete celou akci znovu. Děkujeme. Thank you. Vasek Zashi! Vasek Zashi from Czech Republic! Si
Lo applaudiamo fortissimo. Noi naturalmente come organizzazione ci scusiamo per il piccolo problema con i sottotitoli. Nella versione italiana, nella versione inglese, come vedete, erano tutti quanti perfetti. So in the English version was going, for the Italian one stuck for some reason. But I hope it was, I mean, understandable for everybody. We're doing it in English, so I'm sure everybody here got it. Thank you for the understanding. It's technical failure. Grazie per la comprensione. Non è stato facile organizzare anche tutte le slide e tradurre tutti i testi, tutti i poeti in tutte le lingue. We did it. So, I think the judges are ready, and I'd say we'll raise our votes, our slam. So, 1. Direi che siamo pronti, quindi 1, 2, And 3, slam! Ok. Ok, lì forse si sta scaricando un pennarello. No, però è vero, ok, vi facciamo arrivare un pennarello allora poi laggiù, se c'è modo di attraversare la marea. Ma cominciamo, let's start with the votes. So, and 8.7. Okay, we have a reaction. What about an 8.7 again? And an 8.8. And a 9. And a 9.6 for Bashak Zashe. Okay. So, while our fellow performer from Belgium, Gerline, gets ready, while she gets ready, we have Cyprus. While she gets ready, Yes. we have the performer from Cyprus. But meanwhile, don't you want to know that Bashak Zashe got a 26.5? What is 26.5? 26.5. And so, with a huge round of applause, we welcome here on stage from Cyprus, Melissa Zanga! Hello again. So I'm going to take you on a little sensory journey into what goes on behind the scenes of our universe and our existence. It's called Beauty Relentless. Notice beauty everywhere. It's ecstatic. It's like a law, like gravity, like justice. It's in every corner of this room right now, and even in the desolate room where you don't like the company, and in the empty kitchen where everyone's hungry, it's there, painting the wallpaper. In the chipped fingernails, in the chipped teacup, in the dripping sound through the window, in the face you've seen 100 times in the middle of the goddamn day, and waking up next to your tan skin on the white bed sheet. The texture is perfect. My window is open, and I know the newness of watching the sunlight erupt through the tree leaves that flutter this morning to the tune of the wind. I know also the froth of the turquoise seawater, an unlikely light color that melts in the mouth like a cool lemonade. I know too the breathing of your chest like a barrel that smells of the earth and of cinnamon sticks. Your mouth is the fig tree that bursts in the summer. The juices are dripping all over the streets. I don't know who gave me permission to be here, to suck in the richness of moments like these. I don't have the tools to perceive all this greatness, its presence persistent. I burst at the seams. But beauty relentless is honestly always a cellophane layer that sticks on all things, the contrast of blood on the white marble flooring. Who made this aesthetic so eager to please? I don't know the feeling of sitting here calmly. I don't know the monsters that savaged my youth. I know only the stories my grandmother told me of digging under the olives to bury the truth. I don't know why beauty persists in the darkness. The dismembered eyeball still gleams in the light. The pink dawn still kisses the skin of the body that slipped in the bathtub and died in the night. The goddess of beauty forgives life and artwork.
She watches it bathed in the soft amber glow of the fire that burns me alive every morning when I try to make sense of my place in the world. She offers me, pull up a chair to your fire, kick off your boots and dry off your feet. But my human commitment is rooted in contrast, and I am not comfortable in the cold or the heat. Thank you. Melissa Zanga! Melissa Zanga! Second last performer of the second round. And so we're getting close to the end of the second round. Stiamo per finire la seconda manche. So it's very important. Every vote that you give is very, very important because you're deciding who's gonna go to the final. And then after that we're gonna decide who's the new champion. Esatto, andremo poi a cambiare la giuria dopo questa manche e quella giuria avrà il potere di scegliere il campione d'Europa. Exactly. And so I think we gave out enough time, you think? Avete avuto abbastanza tempo? Guarda, vedo qualcuno forse che sta scrivendo, ma secondo me se contiamo piano piano forse effettivamente ce la fanno. 1 and 2 and 3 slam! Ha funzionato? Yes! Alright. Good. Okay. Ok. There. 8.6. Let's react. What do you think about an 8.8? What about another 8.8? What about an 8.9? And a 9.1. For Melissa Zanga from Cyprus. So, Mr. Bussotti, tell us how much it is. Mr. Rodos, which Yeah. is your real surname. Yeah, definitely. At the My real anagraphy. surname. Okay, but Real surname, of course. Definitely. how much noise can we make for a 26.5 for Melissa Zanga? 26.5 per Melissa Zanga rappresentando Cipro. So, next and last performer of this second round is Galen! from Belgium. J'ai de la haine dans mon ventre. Pour vous, j'irai me la faire avorter, le sang coulera sur mon papier, mon encre sera rouge d'indignation. Ça passe à la télévision, une politique en régression. Sujet du jour, remise en question des droits de madame. Une acclimatation. Ça parle d'avortement, de sauver la vie d'enfants, mais pas une fois. Ça mentionne les mamans. Celles qui sont trop pauvres ou trop jeunes, ou les deux. Celles qui se font violer, maltraiter, celles des pays défavorisés, les mères incapables d'aimer, les mères incapables d'assumer. Si ça te plaît pas, tu le fais pas, mais tu me l'imposes pas. Si ça te plaît pas, tu le fais pas, mais tu me l'imposes pas. Des siècles qu'on engrosse, atrocement servi au nom des rosses, et nous, on endosse. Des gosses avec des gosses, des ambitions ravalées, une horde de non désirés. Moi, ça me plaît pas. Une génération d'enfants à la ramasse qui n'auront pour seul refuge que leur carapace. Moi, je le fais pas. Et Europa, j'ai peur. Peur qu'à son habitude, tu uses des USA comme t'amuses et t'amuses à nous user comme des rats dans des usines. Je suis née ici avec le choix. Je compte bien mourir avec. Pas le choix. Tu ne l'imposeras pas. Parce que sans ça aujourd'hui, je serai maman. Alors ce texte, avant tout, il est pour mon enfant, celui que je ne pouvais avoir, pas ici, pas maintenant, pas avec lui, tout ça. Je me l'étais promis. Je voulais pas de ce futur-là, je voulais pas de ce futur moi, je voulais pas d'un futur nous. Moi, je veux d'un futur où il est jamais trop tard, un futur où ce choix-là se fait jamais trop rare, un futur sans coupable, où ce choix-là sera toujours légal.
Mesdames, dans ce monde où tout m'effare, mettons donc au monde la rage et l'espoir. Gaëlan! From Belgium, the last performer of the second round of the final of the European Poetry Slam Championship 2022 here in Roma. Siamo arrivati alla fine della seconda manche di questo campionato europeo, alla finale. Vabbè, l'hai detto tu, insomma. We know it. Okay, once again, just a reminder that your votes are super important right now because this is the last vote, and after this we're gonna have two performers going to the final. Sì, dopo che avremo raccolto questi voti, calcoleremo le due persone che passeranno alla super finalissima di questa finale e quindi dovremo poi cambiare la giuria nel frattempo. Esatto. So we can go. A one. Can we? Okay, 1 and 2 and 3. Slam! Okay. What do you think about an 8.9? To start, un boo, okay. Not everybody. What about agrees. a 9? All right. What about a 9 point? Is that the one you read, or this another one? Yeah, I read that one. So there is a 9.2. And another 9.2. And the last one is a 9.4. 9.4 per la nostra Gaëlan. And keep it up, please, for a 27.4 for Gaëlan. 27.4. Benissimo, Giuliano. Okay, it's happening. All the votes have been done, so now we are deciding who are the two poets that are gonna go to the final? And why, sì, mentre loro stanno calcolando chi saranno i due poeti che passeranno alla finalissima della finalissima della finalissima, We can change a judge. dobbiamo cambiare la nostra giuria e quindi come faremo? Lo faremo come l'abbiamo fatto finora. Esatto. So once again, raise your hands if you don't know any of the poets in the competition. Raise your hands. Alzate le mani se non conoscete nessuno dei performer in gara. Abbiamo una mano, abbiamo due mani, abbiamo tre mani. All right. Okay. We encourage in particular also not Un'altra Italian mano si speakers. alza dal fondo. Okay. And You. What is your name? Giacomo. Round of applause for un applauso per Giacomo. Giacomo. Let's see Giacomo, our first jury. Okay. What is your together as a group? What is your name as a group? Team, like the team. Team. The team. Thank you very much. I'm loving it. You go. You have two to choose. Yes, Raise your hand okay. again. What's your name? Giulio? Tutti che lo indicano, dico Giulio. Eri tu il Giulio di prima che urlavano senza Ok, adesso sappiamo perché. Un applauso per Giulio, il nostro terzo giurato della serata. We still need two. Once again, we encourage also not Italian speakers to be judges. So please raise your hand. Yes, okay, we probably have a non-Italian judges. How do you know? Stella? Ma come Stella? Ma Stella? Stella! I'm gonna say it in an English way. Okay. Can someone pass a whiteboard to Stella? Yes. And the last one. We need the last one, right? Because is one. Yeah, two, maybe in the back. In the back. Once again, if there are not Italian speakers, they're more than welcome. Yes, we have. There. What's your name, please? Corinne. Thank you. Thank you, Corinne, for being our last judge of this super final of the final. Right. Okay, just before knowing the two poets, we think it is important to say something because this is very, very, very important. So, focus here, please.
Occhi a me. Okay. This is the final. La finalissima proprio finale. So, to keep the suspense and also to give you the chance to listen properly to both of the performance, Per mantenere la suspense, ma anche darvi la possibilità di ascoltare adeguatamente entrambe le performance, what we ask you to do is to divide your whiteboard in two. vi chiediamo di dividere la vostra lavagnetta bianca e luminescente in due parti, con una linea centrale. So you're gonna listen to both poems. You're gonna put the votes down. We're gonna take the whiteboard and you're gonna go and do all the calculation with our World Poetry Slam organization representative, of course, so everything is, of course, is clear. And it's very important that you write, of course, the vote under the name of the poet. So we're gonna give you the name right now, so you give the name of the poet and then after that the vote. Esatto, quindi noi vi daremo i nomi dei due performer, li scrivete in alto e alla fine di ciascuna performance scriverete il rispettivo voto. Alla fine di entrambe le performance passerà un rappresentante dell'organizzazione a raccoglierle e il nostro team farà i suoi calcoli. That's it, perfect, fantastic. Fantastic. Ah, fantastico. Un raga applauso per Viola Margaglio. E Giuliano Logos. I will add in Italian also that, dato che questo evento è organizzato con la World Poetry Slam Organization, ai calcoli assisterà anche un rappresentante della World Poetry Slam Organization. Esatto, questo non l'avevo detto, che ci sarà, esatto, il rappresentante della WPSO. So, Matteo, do you know... Giuliano. Leonardo Scovo, un applauso per... Un round of applause per Leonardo. Behind the scene, Che si nasconde, ma fa di tutto e di più. Ok, questo è un foglietto. Performer going in the final. Yes. What do we do? It's just random. You're gonna Okay. tell it randomly. Okay, Yes, okay. We have these two performers. We have the names. And we want to hear a huge round of applause for these two performers because these are the finalists of the finalists of the finalists of the finalists. I super iper giga finalisti sono Round of applause for Pawlowski finalissima europea. And keep your applause for Filippo l'Italia. Now. Ok, ma adesso un applauso per tutte le altre poetesse e poeti, for all the other poets. More. Just remember, as Mark Kelly Smith, the inventor of Poetry Slam, said, the point are not the points, the point is the poetry. Ricordate, come dice Mark Kelly Smith, l'inventore del Poetry Slam, il punto non sono i punti, il punto è la poesia. E quindi un applauso per la poesia che ci ha riunite tutti questa sera. E adesso We have to choose who is gonna start. Esatto, come facciamo, Giuliano? How we gonna choose? Quite easily. So, random person in the audience, please. Random person in the audience, Okay. please. Persona a caso. All right, Ecco, these please. are the two names, okay? The pen is not working. Okay, wait. Do we have a pen? Give me the pen. A pen is Okay. coming. Beware of your eyes. We tried. Un attentato. You get it? Okay, perfect. Okay, I Tutto tried. a posto, non mi Okay, we preoccupare. have it. All right. So we have two performers there. All right. We also have a coin. Una Okay. pratica moneta per Alright, la nostra so- operazione. I would like to ask the two performer if you want head or tail. Testa o croce? Caras es la cara, ok, Cara. cara. Esta moneta es de Testa. España, entonces hay una cara española. Eso es perfecto. Okay. So Pavlovsky decided to head. Okay. So if now you toss the coin, if heads come out, Pavlovsky starts. If the other symbol, where tails come out, Filippo Capobianco starts. Okay. Quindi se è testa inizia Pavlovsky, se è croce inizia Filippo Capobianco. So, Read it. What is it? There's an head or another thing? Please look. è sempre un dilemma questa Ok. cosa, ma Giuliano lo sa perché
Please, someone please, I can't lead, okay. Is not ahead, so therefore is gonna start Filippo Capobianco. Un applauso per lui! I'm so glad to be here. I'm so grateful. Thank you all for coming tonight. Thank you, Poetry Slam, wherever you are. Poetry. Poetry. When I think about poetry, I actually think about my father. I think I started writing poetry to find a way to talk to my dad. And my dad is a sailor. And he taught me many things, actually everything I know, I think. And probably the most important thing he taught me is what are sailors' confessions, le confessioni da marinai. La salsedine dentro la brezza rende il vento un ruvido affare. Quando passa i capelli carezza, non può esimersi da lasciare un pochino di sale, di forma, di odore. Aria di porto che è sostanza, che dalla finestra di questa locanda pare trasporti lamenti del mare dentro la stanza, di legno scuro, umido e pregno di pensieri, di forme, di odori e di ricordi che questa stanza abitarono ieri. Le sue mani, i suoi denti, i suoi piedi. Ho baciato un uomo, papà, e la sua barba mi ha fatto il solletico, come facevi tu, papà, quando era ancora molto più pratico toccarci tra i nostri corpi, prima che fosse un disonore, prima del giorno in cui mi insegnasti che l'uomo che bacia è il traditore, ma quello era amore, papà. L'ho sentito tra le dita, l'ho sentito impigliarsi col sale del giorno che cercava una via d'uscita, era proprio amore, papà. E anche i tuoi occhi, cotti dal sole, vecchi di 20, chiamati per nome, avrebbero saputo riconoscerlo. Papà. Ora, che fare? Vorrei dirtelo. Non accadrà mai. E al vento del mare che sono lasciate le confessioni dei marinai, in una bottiglia chiusa ben bene, e poi gettata via, scritte su un foglio di pergamena in forma di lettera o di poesia. Così parliamo noi uomini veri, mozzi, pirati e conquistatori, corsari, canagli e filibustieri, contrammiragli e pescatori, tutti zitti, tutti muti, come il mare, tranne lui. Lui che salsedine dentro la brezza e rende il vento un ruvido affare. Lui che passa i capelli carezza, lui che mi lascia un pochino di sale sopra le labbra, a ricordarmi che in questa stanza di legno scuro ho dato un bacio a un navigatore. E anche se il poi non ha futuro, oggi questa è la mia libertà. Quello era amore, papà. Filippo Capobianco! Okay, judges, under the name Filippo, or you put an F if you want, Filippo or an F. Esatto, mettete una F nella rispettiva colonna. In the column you put an F or Filippo and you write the number, the vote for this performance. Esatto, e scrivete il vostro voto che naturalmente non andrete a cambiare successivamente. That has to be the first vote. And now in the other column you're gonna write the second vote for the second performer, who's Pavlovsky, who's gonna perform right now. Esatto, nella seconda colonna scriverete il voto per Pavlovsky. Dopo aver sentito la sua performance potete magari mettere una P in alto e quindi lo annunciamo senza indugio. A big applause for Pavlovsky!
This poem talks about Spanish Civil War through Picasso's Guernica, an homage to the anti-fascist men and women who fought for justice and liberty. Sombra y metralla. 1200 metros por segundo recorre una bala y el ruido del disparo suena a odio. Gloria Fuertes. Una luna de cebolla sementera alumbra un paredón, nicho de sombra y metralla. El crujir del polvo impregna sienes que abrazan la luz hostil de los altares. Germinan espigas y ortigas en la espina dorsal de un toro inquieto que moje agónico una elegía mutilada. Es la noche una sonaja de gargantas gritando sin consuelo y debemos caminar sobre los párpados del sueño hasta que los desgajados huesos de los caídos sean simiente en este páramo de barbarie y miedo. Recojamos con la delicadeza del oficio de hortelano los rastrojos de difuntos, que bajo ellos la trémula carne de la tierra canta con voces de abuelas, madres y niñas asesinadas. Apartemos con callos del abriego los órganos del suelo hasta abrazar las plegarias de los cuerpos desmembrados y besemos después las cuencas vacías de los agujereados cráneos en este genocidio programado. Sintamos la rabia que embiste el enjambre de cunetas cerradas como nueces de llanto y miseria, porque ya está amaneciendo y es hora de que rinda cuentas el cielo. Que los clavos rechinando en las palmas de las manos sean yunque y fragua, y de las extremidades desde donde se sostienen las cruces del hambre provocada nazca la rabia, y la herida de la historia no doblegue más las nucas mansamente extendidas sobre la sangre de la soga. Que las frentes sometidas se abran ante el cirio tirano de la nada, y la memoria ya cuajada se desprenda de la llaga del espanto, hasta que entendamos de una vez por todas que el pan de la justicia es nuestro, porque sembramos los campos con vientres de fusilados, recogimos las hebras de sol con bocas sentenciadas, y vimos florecer el espliego y la lavanda dentro de los úteros de las condenadas al silencio, y ya basta. Es momento de izar los cadáveres del Iquen más allá de los abisales patrios de matanza, animales bramando ante su propia oscuridad. Vamos, compañeros y compañeras, que la espera ha madurado y su fruto es un abril morado, aguardado ser segado por hoces con falanges amputadas. Mirad la cosecha de pasado y esqueleto. Guernica, batalla, Ebro, milicia, bomba, 36, barricadas, columnas, brigadas, Petrer. Que poetas renuncien a sus privilegios de perfume y primavera y bajen de la cátedra de luces para escribir la verdad con olor a trinchera, porque mancha igual la sangre que portan los asesinos sonriendo que la que enmudece las bocas cómplices de quienes callan. Pavlovsky from Spain! A chiudere questa finalissimissima. So, you know what you have to do. Alright. Okay. Alright. Guys, wow. It was the last performance and the last vote. Yes, almost the last. Questa è stata sicuramente l'ultima in gara. Yeah, exactly. Yeah. Sorry for the spoiler. Ok, e quindi write down. scrivete i vostri voti, fateci un cenno quando avete effettivamente votato, che passeranno e fatevi vedere esatto da Savo e dagli altri abitanti magici di Babylone. So write a vote for Pavlovsky under a column with the name Pavlovsky. So right now you should have two columns, one with the name Filippo and one with the name Pavlovsky, and the two votes. Now people from the organization are gonna take the whiteboard from you. Esatto, il team dell'organizzazione sta raccogliendo le lavagnette. So you can hand. They're not trying to steal them to you. I know I know they're amazing. I know they're amazing. Ok. Okay, so they're
Sì, ci assicuriamo che stiano venendo raccolte tutte e passeranno dai nostri notai per un accurato calcolo del totale del nostro vincitore. Quindi nel frattempo però che facciamo? Stiamo qui con le mani in mano? Siamo sazi di poesia? No, so there's a present for you. I'm very, very honored and pleased to literally give you a performance by Giuliano Lagos. Thank you very much. G. Hello, how are you? Fine, nice. So all the calculations are done. I'm gonna say something. These have been crazy 3 days, just a crazy 3 days. And well, they're the last crazy 3 days after one crazy year in which, with all the organization, we've been doing this. Everything to get to this moment tonight, and to you. So thank you for being here. It's just fantastic. What's happening tonight? I think, and we think, it's pure magic. If magic exists in this moment in the world, this is it. And this poem is about this. There are some things about the part of Italy I come from. You're going to hear something about Taranta, which is a traditional music of my part of Italy, and also about, let's do it for Puglia, let's go there. We're going to also talk about octagons, because there's a famous castle in Puglia, octagonal castle built by Federico II di Svevia. So there are some, okay. So these are the most magical things that come from my part of Italy, and well, I would like to share them with you. Io personalmente credo ancora nel fatto che il mondo ruggisca. Credo nelle candele accese e credo nel desiderare perdono. Credo nel camminare per strada, assorbendo le stringhe di vita e di energia della gente che è intorno. E credo che i buoni vincano, più o meno sempre, a modo loro. Io credo nell'essere cringe, nel chiedere scusa quando dico la parola cringe, nel tingerti i capelli, nel fingerti migliore fin quando alla fine sei davvero migliore, nel piangere disperatamente la notte nel letto perché non hai ancora trovato la tua direzione. Io credo nel perdere tempo, un treno, un aereo, una nazione. Io credo nello sparire nel bosco ed uscirne un mese dopo con collane di osso ed oscure conoscenze rivelate dagli alberi. Io credo in profonde rivelazioni contenute in album di famiglia sorvegliate in soffitta per decenni dagli acari. Essendo pugliese, io credo negli ottagoni, che la mia terra ha fatto castello di roccia che staglia uno sguardo sul mondo, e al lampo di genio con cui Eratostene provò che il pianeta era tondo 200 anni prima di Cristo. Credo alla scienza, una, laica, diffusa, che si autoconfuta per darci verità ulteriori. Credo a un lobbista, che la notte provi un minimo senso di colpa, che abbia più alti valori. E credo alla luna, che quando è piena mi sento sfuggire le ossa, Madonna Santa. Credo al sole dai chilometri di costa, credo al vino che mi scorre in pancia dal terzino, misto al ritmo del veleno di Taranta. Credo a De Martino, credo a un sud che accelera, a un sud che arranca, e credo alla magia. Sì, credo alla magia e al saper incidere il mondo coi versi e sentirsi misero, infimo e a pezzi quando non ci riesci. Credo ai nodi celtici e ai miei genitori sposati sulle rovine del tempio della dea Minerva. Credo alla terra di Otranto, che è ancora più bella quando nessuno la osserva. Io credo nell'avere una terra e ancora di più nel non avere una terra, e nel fatto che dell'essere apolide a volte per chi scrive non ci sia condizione migliore. Io credo nell'appartenere senza appartenenza e nel possedere senza possessione, tranne quella che un giorno ti prende la mano e ti fa cominciare a mischiare parola. Io credo alla magia, a quando la sento scorrermi forte dentro le tempie. Credo al vento di Grecale, al momento di cambiare, al gesto che separa il tempo in cui ti senti spento da quello nel quale vorresti soltanto iniziare a cantare fin quando ti scoppia alle vene. E non la possiamo sprecare, lo capite? Non la possiamo sprecare tutta questa magia, come la spreco io al lavoro su di una scrivania, a domandarmi se il prossimo testo che scrivo per politicanti di cui non condivido le idee sia venuto bene. E lo dico perché nelle poesie io credo nel parlare universale, nel dar vita a personaggi, ma anche ogni tanto nel metterci qualcosa di così personale che qualcuno dopo venga ad abbracciarti
Io credo che a farci magici siano i nostri drammi e al fatto che ogni tanto esistano sere come questa in cui discuterli, condividerli insieme ed esorcizzarli. Io credo alla magia e a darci a vicenda l'energia che serve a vedere le stelle, anche in queste notti fredde, coltri, spesse, note spente. Credo darci a vicenda l'energia che serve a usare le parole come formule, come incantesimi, come un ariete verso un mondo arroccato sul niente. Ed è la stessa energia che serve a rispondere no quando il mondo ci grida tacete. E allora ditelo, no! Tacete! No! Tacete! No! Tacete! No! E allora parlate per sempre. Giuliano Logos! Yes, yes, yes! Vincitore della Coppa del Mondo 2021, World Champion 2021. Non a caso. Thank you very much. Okay. Little thing. All right. So, what shall we do? Yes. Do we have the results? We have the results. Amazing Come here. results. So please. Come here. Okay. I would welcome here on stage, if it's possible, all the wow stuff, if it's possible. Yes, Thank you. tutto lo staff Round of di wow applause. sul palco. Round of applause. All right, come here. Where is Dome? We miss one wow. Sì, lo dico tipo quello, diciamo. There is, okay. There's okay, Francesco. Francesco Seu! Tata Bufalo, Faffo, Olimpia, Leonardo Scrima, Giuliano Logos. All right. Grazie a Wow Incendi Spontanei che si è smazzato tutto il lavoro. Thank you Wow Spontaneous. Abbiamo Margaglio, co-MC of this night. Thank you, honored. No, chiamiamo per ora. Do you do something? Faffo, please. No. Foffo. I'm Italian, I need my hands. I'm sorry. It's your moment. Okay. So, this is for the poets. Thank you. It was wonderful to have you here. We spent 3 days together and like we've known you for months now. Thank you. You are great, and despite the fact Hof was going to win, please, each of you remember that you are the champion of your country. Among all the poets of your country, you are the champion, and you are here representing your country in Europe. Let that sink in for a second. Thank you. And I don't think that, and I don't think that poetry is like a major art, but I think that you are representing your country because you put your energy into poetry. You chose poetry as your life, as your way of life, and it was good, because you're fucking representing your country here. Come on, let's give our applause for you. Okay, so, thank you. Use this energy for whatever other thing you want in your life. Thank you. Thank you to all of you. Thank you. Grazie Faffo, thank you. Okay, so now we want on stage all the poets of this competition. Not only of tonight, all the poets, please. All the poets, come here. I know we're gonna be a little bit high, but we want everybody here. Thank you very non much. solo quelli di stasera, No, esatto, ma no. anche delle precedenti fasi finali, quindi delle semifinali di ieri e dell'altro ieri, che piano piano arriveranno perché erano parecchi, ricordiamo erano 24 at the beginning, All right. only one at the end. Okay, while all the poets are coming, we want to say something before saying who's the one who's gonna win this competition. And the thing is, as you know, this competition is the European one, but it's organized in cooperation with the World Poetry Slam Organization. And there is a World Cup. The World Cup is gonna be in Rio next year. So, from Europe, 10 people are gonna go in Rio.
Esatto, quindi ricordiamo che questo campionato è curato anche dall'Organizzazione Mondiale del Poetry Slam e quindi che da queste fasi semifinali non solo uno ma bensì 10 di loro andranno alle finali mondiali a Rio, in Brasile. The six people that you saw tonight, Mi sa che avete visto questa sera? they're gonna go. Andranno Rio. tutti e tutti andranno. Everybody here gonna go. But there are other fourth Ci places. abbiamo altri 4 che erano arrivati terzi con un pari merito. Exactly. right? So there There are other 4 places that can go there, and the 4 places are the 3rd place of every semifinal. Esatto, che sono i terzi arrivati di ogni semifinale. Plus one semifinal that has a pari merito for the 3rd place. Sì, più una semifinale che ha avuto un pari merito e quindi abbiamo 2 terzi classificati. I would say, round of applause for all the poets of tonight. Un enorme applauso per tutti e tutte. Okay, so for Belgium, Galen. Italy, Filippo Capobianco. From Luxembourg, Nicolas Calmes. For Spain, Pavlovsky. From Czech Republic, Vasquez Zaske. And for Cyprus, Melissa Zanga. And we have more, so for England, Elizabeth McGeon. The other poet that's gonna go to the World Cup is Nika Gradisek from Slovenia. And from Scotland, Hamish MacDonald. And from Slovakia, Becna. Applaudiamoli fortissimo. Gli aspetta un'avventura sostenuta appunto dalla World Poetry Slam Organization e da tutte le istituzioni che collaborano, quindi avranno veramente l'opportunità di fare un viaggio memorabile. And now we would like to have the 2 finalists here, s'il vous plaît. Yes, please, Filippo Capobianco and Pavlovsky. Because we have a cup! Sweden European Poetry Slam Championship Rome 2022 first place. Right, so we want a huge So true. Whoa, the winner of this European Poetry Slam Championship 2022 is Pavlovsky! Vale. No me lo creo,
Perdón por no hablar inglés fluido ni italiano. En primer lugar, sobre todo, tengo mucha gente en la cabeza para agradecer esto. Sobre todo, quiero empezar por una persona que creo que ha sido fundamental para esto, que es Giovanni Coniglio, que se ha encargado de la traducción al italiano, filólogo de vuestra tierra. Agradecerle a él eso. I have so many people in my mind to thank, but first of all I want to thank, can you repeat the name, il nome? Giovanni Coniglio. Giovanni Coniglio, filologo, che si è occupato della traduzione dei suoi testi. Sì, che si è occupato he did the English translation, yes. Importante. Yo no represento a toda la gente que acabo de mostrar en mis poemas. No, yo no soy la voz de esa gente, de la gente que ya no está. No soy el representante, solo me he inspirado en la lucha social de mi país. I am not representing all the people I talked about in my poems, or the people. I'm just inspired by the social fight. Pero sí quiero que aquí, delante de toda Europa, se sepa que yo represento a cada uno de los trabajadores y trabajadoras, que es un honor ser español por la tierra de Miguel Hernández, de Federico García Lorca, de todos los poetas, intelectuales, hombres y mujeres antifascistas. I think you got it. Podría hacerlo más largo, pero no quiero extenderme, solo también una lucha que creo necesaria. Yo trabajo en educación, profesor de Bellas Artes, y trabajo en salud mental. Es importante la salud mental, pero no se puede tener salud mental dentro de este sistema capitalista. Yes, you got it. He's an art professor, and he reminds us how mental health is important, and it's not possible to go on like this in such a capitalist society. Por último, si se puede hacer así, como es tradición en España, a mí me gustaría recitar un poema en mi idioma, en mi dialecto, en valenciano. Yo soy de un pueblecito muy pequeño de Alicante que se llama Petrer, un pueblo de trabajadores honrados, y me gustaría, delante de todos vosotros, de toda Europa, poder recitar un poema en mi lengua, si vosotros y vosotras queréis. Yes, it's a Spanish tradition, so Pavlovsky is going to perform in his own dialect. Yes, we will leave him the stage. Okay, ladies and gentlemen, thank you all the poets here. We're gonna leave the stage right now. A round of applause and again for Filippo Capobianco, second place at the European Championship 2022, representing Italy. And now, we leave the stage to Pavlovsky. Thank you once again. Grazie mille. Diu es muy parecido al italiano, el valenciano, el catalán valenciano. El meu orgull és ser de costums alacantines, d'una terra maltractada però ferma al sud del sud, on milions de sols naixen en les branques dels arbres, amb una llengua pròpia de bresols, bancals i iaies, que collien la riquesa dels pobres i mos alletaven amb l'honradesa de derrotes. Pertanc a un poble de pobles,
Un mosaic de 34 comarques on el món s'explica en diminutiu perquè el nostre camp de pardals i estius va sobreviure al desencantament i la barbàrie. 542 municipis, germans i germanes abraçats per 5 dialectes amb les cares, els cors, les mans i els ulls al vent, conscients que som la paraula viva en la gola de la nit, més enllà de la foscor i l'esperit. Aixina que no parleu de la nostra llengua, si no coneixeu el sang de la pobresa, dels avantpassats braus que no van poder triar entre humanitat o ser matats, i aixina i tot van ser capital de la dignitat i la decència. No menosprecieu el nostre dialecte si no enteneu a les dones aguerrides que van fer de l'espera col·lectivitat i de l'ofici matriarcar de paret i mitgera, parint i educant elles soletes a xiquets i xiquetes que corríem amb un somriure per hortes, muntanyes, serres i ribes, plenetes d'estigmes i misèria. No vos rigueu de la nostra cultura si no heu vist la llibertat ser afusellada pel ventre de la serra d'Aitana, si no heu tingut el privilegi de passejar per Bèrnia, Altea o Mariola, de contemplar l'Arenal de Petrer, la Rambla de Puça, Guadalés o la Font Roja, si no vos recordeu que som hereus de la Maria Cambrils, d'Estellers, de Sorolla, de Manuela Ballester, d'Ovidi o del poeta d'Oriola. El meu orgull és ser d'un poble que ve d'un silenci antic i molt llarg, però amb la bellesa d'un anonimat que sona a lluita per sobreviure. Aixaes, pedres, fàbriques i vinyes que ploren davant el ventre buit del Vinalopó, rius sense fruit que mos recorda la injustícia quan creu amut per la vall de la Victòria. El meu orgull és ser d'un poble on les pedres i l'arena sonen a camp de batre, melodia de resistència i classe obrera. Please stay, por favor, quédate un poquito más con nosotros para este pequeño recuerdo desde esta competición. We also have a certificate for the first place. We also have a certificate for the second place, which is Filippo Capobianco. And also a certificate for the third place, which is Pace Scaci. It's everything very certificate, I would like to say. We have certificate for all the boys. Now I'm gonna leave that, otherwise it'll be a little bit too much. But still. Yes. Once again. So, we are at the real end. Thanks to all of you. Grazie a tutti per questa serata memorabile. Vi amo, il cuore l'avete tenuto davvero spalancato. Grazie.